ஒரு 30 மினிட்ஸ்ல என்னால் ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணி ஐ கேன் லான்ச் இட். 30 minutes. ஸோ அங்கே ஒரு பெரிய ஸ்க்ரீனில் நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறப்ப திடீர்னு ஒரு ஸ்லைட் அவங்களாம் பெருசாக ஒரு மீம் வரும், எல்லாரும் பார்ப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் தே வில் லாஃப், தே வில் ரியாக்ட். ஆஃபீஸ்ல உங்களை எதுவும் சொல்லலையா, என்னடா இங்க வேலை பார்த்துட்டு எங்களே கலாய்ச்சிட்டு இருக்கேன்னு? ஆனால் அந்த வீடியோ நான் எடுத்துட்டு பார்த்தா இதை வந்து சத்தியமாக யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க. ஸோ அப்போ எனக்கு இருந்த ஒப்பீனியன் வந்து சப்போர்ட்னா வந்து நைட் ஷிஃப்ட், சப்போர்ட்னா வந்து பிபிஓ, சப்போர்ட்னா நீங்கள் எப்பவுமே ஃபோன்லேயே இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. அதில் வந்து நைட் ஷிஃப்ட் மட்டும் உண்மை. ஸோ அது இருந்துச்சு. கோர்ஸ் நைட் ஷிஃப்ட், தட் இஸ் ட்ரூ. வி ஆர் பேட்மேன். ஒரு AI memeன்றது ஒரு கான்செப்ட். டு டர்ன் இட் இன்டு அ ப்ராடக்ட், இட் ஹேஸ் டு சால்வ் அ ப்ராப்ளம். ஆல் வி டிட் வாஸ் டார்கெட் தட் ப்ராப்ளம். ஸோ இட் பிகேம் அ ரெவென்யூ ஜென்ரேட்டிங் திங் அண்ட் வி பிகேம் பாப்புலர். இன்னைக்கு சூப்பர் மீம் வந்து எவ்வளோ ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கு ரெவென்யூ? So far we made $100,000 in Supermeme lifetime. So have you created this thumbnail? But my path is still memes, but then by enabling other people to create memes, நம்மளால ஈஸியா மீம் டெம்ப்ளேட் கண்டுபிடிக்கும். But so many people struggle to find this market. அந்த மார்க்கெட்ல இந்த ஆடியன்ஸ்க்கு இதான் ப்ராப்ளம், அந்த ப்ராப்ளம்க்கு ஒரு சொல்யூஷன். ப்ராடக்ட் வெளில போனதுக்கு அப்புறமா lot of teachers signed up. ஏன்னா they wanted to use memes in their classroom. It's not easy to talk with a customer. அதுவும் UK USல இருந்து அவங்க கிட்ட நம்ம பேசும்போது. So we had our first customer paying us $20. Extremely happy. Today you are making like 40 to 50 lakhs INR, maybe more, through memes. Like Thomas Frank, இவங்க எல்லாரோட வீடியோவும் பார்த்து வெறி ஏற்றி நம்மளும் யூடியூபர் ஆகிறோம் அப்படின்னு ஒரு ட்ரைபாட் ஆர்டர் பண்ணி, ஒரு மைக் ஆர்டர் பண்ணி, கேமரா பார்த்து ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்குற அந்த ஜோன் எனக்கு வரல. Hi guys, so welcome back to the TheRDLane Podcast. So as I mentioned earlier even in the previous podcast, நம்மளோட main objective for this podcast is to bring out people who chose the unconventional path. But today we have a really interesting guest because he not only chose an unconventional path, but he is also in the conventional path. ஸோ நான் சொல்கிறது எல்லாமே இட் வில் மேக் சென்ஸ் ஒன்ஸ் யூ ஹியர் த்ரூ அவுட் திஸ் ஷோ. பிகாஸ் அவர் ஒரு நம்ம ரெகுலர் இல்லை இதுதான் நார்மல்னு நினைக்கிற விஷயமும் பண்ணுறாரு. அண்ட் இதெல்லாம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு இதுலையும் இன்னொரு காலை வச்சு கரெக்டாக மேனேஜ் பண்ணி போயிட்டு இருக்காரு. ஸோ வி ஹாவ் சஞ்சீவ் ஹியர். ஸோ வெல்கம் டு த ஷோ. Thank you bro, that is a very nice introduction. Thank you so much. Yeah, first of all thank you for coming. And as a creator and someone who makes video for a living, I find it difficult to introduce myself in a group. So I'm asking you, what do you do? Tell me about yourself. Tell me about yourself, Sanjeev. Okay, so right now I am head of marketing at a company called Stitch Flow. So அதுதான் என்னோட primary role. அது இல்லாமல் I also run a micro SaaS called Supermeme.ai. So it's an AI meme generator. ஸோ டெக்ஸ்ட் போட்டால் அதுலேருந்து இன்புட் மீம்ஸ் வரும். தட் இஸ் வாட் ஐ டூ. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஐ எம் ஆல்சோ லேர்னிங் ஹவு டு கோட். ஸோ தீஸ் ஆர் 3 டிஸ்டிங்க்ட் ஏரியாஸ் இன் மை லைஃப் ரைட் நவ். மிச்சதெல்லாம் இருக்குது பேக் பர்னரில் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் த பிரைமரி 3 திங்ஸ் ஐ எம் டூயிங். ரைட், ஓகே. ஸோ அந்த சூப்பர் மீம் அதனால தான் ஆக்சுவலாக ஐ ரியலி வாண்டட் டு ஹாவ் திஸ் கான்வர்சேஷன் வித் யூ பிகாஸ் தட் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். பட் பிஃபோர் கோயிங் இன் டு தட், அதுக்கு முன்னாடி வாட் வர் யூ டூயிங் லைக் ரைட் ஆஃப்டர் யுவர் காலேஜ் மேபி? ஓகே, ஆக்சுவலி த ஜேர்னி ஸ்டார்டட் இன் காலேஜ். அங்கே தான் வந்து ஸோ 2013 நான் முடித்தேன். 2012 ஐ வாலண்டியர் திஸ் ஆர்கனைசேஷன் கால் மேக் அ டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ அங்கே தான் வந்து தட் இஸ் மை ரூட். ஸோ 2012 சென்னையில் அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் அப்போ தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ ஐ ஜாயின்ட் அஸ் அ வாலண்டியர். அங்கே என்னன்னா வாலண்டியரிங்கு அப்படி கோ த்ரூ இன்டர்வியூ ப்ராசஸ். ஸோ ஒரு 100 பேர் போகிறாங்கன்னா 20 ஐ மீன் யூ நோ இட் ரைட் 20 பீப்புள் தான் எடுப்பாங்க. ஸோ அதில் வாலண்டியராக ஜாயின் பண்ணேன். அப்போ வந்து they were teaching how to speak in English. So that was their primary goal. அதுக்கு முன்னா இப்போ ஐ திங்க் they do நிறைய பண்ணுறாங்க இப்போது. ஸோ அப்போ எனக்கு அதோட கனெக்ட் ஆச்சு. ஏன்னா நான் நேட்டிவ் இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கர் கிடையாது ஆப்வியஸ்லி. அண்ட் ஸ்கூலில் இருக்கிற வரைக்கும் எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இங்கிலீஷில் பேச வராது. ஸோ நான் ஹாரி பாட்டர் படிக்க ஆரம்பித்தேன். அதில் தான் எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட் டைம் படிக்கும்போது ஒன்றுமே புரியல. அதுக்கப்புறம் திருப்பி படித்து ஓகே எனக்கு வந்து ஒரு லெவலுக்கு மேலே எனக்கு இங்கிலீஷில் டைப் பண்ணுறதுக்கு வரும். அது எப்படின்னா யாஹூ மெசேஞ்சரில் ஆர்குட்லலாம் வந்து நல்லா பேசுவேன், நேரில் பேச வராது. ஏன்னா எனக்கு வந்து அந்த ஸ்கில் ஒன்று அன்லாக் பண்ணுறேன். டைப் பண்ண மட்டும் வரும். அதுக்கப்புறம் டிவி சீரிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது ஒன்றும் புரியல. அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்க்குறப்பமா ஐ காட் கம்ஃபர்டபுள் இன் ஸ்பீக்கிங் இன் இங்கிலீஷ். ஸோ எனக்கு மேட் பற்றி தெரிய வந்தப்போ ஐ வாஸ் லைக் சரி ஓகே இட்ஸ் காஸ் தட் ஐ கனெக்ட் வித் பிகாஸ் எனக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லை அண்ட் சம்ஹவ் ஐ ஃபவுண்ட் இட். எனக்கு அதை வந்து பாஸ் ஆன் பண்ணோம் அப்படின்றது. ஸோ ஜாயின் பண்ணேன். அங்கே எனக்கு நிறைய ரியல் வேர்ல்ட் ஸ்கில்ஸ் லைக் சிம்பிள் திங்ஸ்லேயே ஒரு இமெயில் எப்படி எழுதுறது, ஒரு எனக்கு ப்ராடக்ட் மேனேஜர் ஆகணுன்றது ப்ரீ சேல்ஸ் டைம்ல இருந்தே மைண்டில் போச்சு. அது வந்து எப்படி போச்சுன்னு தெரியல. பட் சம்மோ எனக்கு அதுதான் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு. ஆனால் அந்த டைமில் ப்ராடக்ட் மார்க்கெட்டிங் ஃபெல்ட் ரைட். ஸோ அதனால் அது பண்ணேன். ஃப்ரெஷ் ஒர்க்ஸ் முடிச்சுட்டு ஒரு 2 years சூப்பர் ஆப்ஸ் அப்படின்ற இன்னொரு ஸ்டார்ட் அப்பில் ப்ராடக்ட் மேனேஜராக ஜாயின் பண்ணேன் ஏர்லி ஸ்டேஜ். ஸோ அங்கே வந்து 8th எம்ப்ளாயி. ஸோ
ஃப்ரம் ஸ்க்ராச் எல்லாமே பண்ணோம். ஸோ ஏர்லி ஃபர்ஸ்ட் கஸ்டமர்ஸ்க்கு நான் தான் டெமோ பண்ணேன். அங்கேயுமே ஒரு 3 மந்த்ஸ் யூஎஸ்ல ஈவெண்ட்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ லிட்டரலி பேக்க தூக்கிட்டு அந்த ஒரு பெரிய பின்னாடி அந்த ஸ்டாண்டிலாம் இருக்கும்ல, அதெல்லாம் தூக்கிட்டு ஊர் ஊரா சுத்திட்டு ஈவெண்ட்ல போயிட்டு பிரசென்ட் பண்ணிட்டு அண்ட் சூப்பரா பத்தி பேசணும், லீட் ஜெனரேட் பண்ணோம், அது எல்லாமே இருந்துச்சு. ஸோ 2021 எண்டுல இஸ் வென் ஐ கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டம்பிள்ட் அப்பான் சூப்பர் மீம். ஸோ அந்த ஜர்னி எப்படின்னா, நான் வீடியோஸ் போடுவேன் லிங்க்டின்ல. ஸோ லிங்க்டின்ல வந்து ஐ வில் ரெக்கார்ட் லைக் சட்டையர் வீடியோ. ஸோ அது அது எப்படி வந்துச்சுன்னா, ப்ராடக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரோல் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ரோல். ஆனால் இட்ஸ் ஆல்சோ எக்ஸ்ட்ரீம்லி கன்ஃபியூசிங் ரோல். ஸோ நான் என்ன நினச்சிட்டு இருந்தேன்னா, ப்ராடக்ட் மேனேஜர் ஆனால் நம்ம வந்து ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு. ஐ வாஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி லைக் ஐ வாஸ் ராங். அதுதான் போன அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது. அண்ட் வென் சம்மன் ஆஸ்க்ஸ் மீ ப்ராடக்ட் மேனேஜர்னா என்ன அப்படின்னா, அதுக்கு வந்து என்கிட்ட பதிலே இல்லை. ஏன்னா அந்த ரோலே அப்படிதான். அது வந்து ஒரு கன்ஃபியூசிங்கான ரோல் இப்பவும் இல்லை. ஸோ அதனால தான் மேபி நான் ப்ராடக்ட் மேனேஜரா இல்லை. பட் அது வந்து எனக்கு அது அது அந்த சிச்சுவேஷனை ஏதோ ஒரு விதத்தில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணோம். எனக்கு தெரிஞ்ச விதம் வந்து சட்டையர் அண்ட் மீம்ஸ். ஸோ நான் வீடியோஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். அந்த வீடியோஸ் மூலமா மை நெட்வொர்க் க்ரூ. ஸோ லிங்க்டின்ல மை நெட்வொர்க் க்ரூ அண்ட் இன்சிடென்டலி ராம்ஸ்ரீ ஹூ இஸ் ஒன் ஆஃப் சூப்பர் மீம்ஸ் கோ-ஃபவுண்டர், வி வர் கனெக்டட். அந்த Okay. வீடியோ வந்து Okay. So, but before getting into Yeah. Supermeme, I also wanna ask a lot of questions Yeah, about please. அதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஏதோ. Okay. So you told me you were part of tech support, ஆமா, pre-sales. ஆமா. இதுல என்னன்னா, இப்போ ஐடி அப்படின்னு வந்துட்டோம்னாலே, இல்ல வந்து காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஐடினாலே the perception is we just code. ஐடி கம்பெனியா கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி கோட். நிறைய பீப்புளுக்கு வந்து அதுக்கு கோடிங்கை தாண்டி தாண்டி இதில் கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட பேசுறது, இல்லை சேல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஐடிக்குள்ள ஒரு ப்ராசஸாக இருக்குமானே தெரியாது. பட் நீங்கள் அப்ரோச் பண்ண எல்லாமே வந்து நான் கோடிங் ஜாப்ஸ் தான் இல்லையா நீங்கள்? ஆமா, ஆமா. ஸோ வாட் வாஸ் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஓவர் தேர்? அது எந்த மாதிரி ஜாப்ஸ்லாம் அங்கே இருக்கு? ஓகே. ஸோ இதுல வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து 2 டைப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் இருக்கு. ஐ திங்க் தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். ஸோ தெர் ஆர் ப்ராடக்ட் கம்பெனிஸ் அண்ட் தெர் ஆர் சர்வீஸ் கம்பெனிஸ். இது வந்து ப்ராட் டெஃபினிஷன். ஸோ வித்அவுட் லைக் ஸ்பெண்டிங் டூ மச் டைம், ப்ராடக்ட் கம்பெனில என்ன கான்செப்ட்னா, நம்ம ஒரு சாஃப்ட்வேர் பண்ணி அந்த ஒரே சாஃப்ட்வேர் தான் நம்ம டிஃபரெண்ட் கஸ்டமர்ஸ்ட்ட சேல் பண்ணுவோம். உள்ள இருக்கிற கோட் பெருசா மாறாது. கஸ்டமர்ஸ் அத வந்து அவங்களோட யூஸ் கேஸ்க்கு ஏத்த மாரி மாத்தி யூஸ் பண்ணுவாங்க. சர்வீஸ் கம்பெனில என்னன்னா, ஒரு கிளையண்ட் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ரிக்வயர்மென்ட்டோட நம்மகிட்ட வந்து எனக்கு இந்த சாஃப்ட்வேர் வேணும், நீங்க பண்ணி குடுங்க அப்படின்றது தான் சர்வீஸ் கம்பெனி. இதுதான் அந்த பேசிக் டிஃபரன்ஸ். அண்ட் இந்த 2 கம்பெனிஸ்லயுமே வந்து ரோல்ஸ் இதுக்கேத்த மாரி மாறும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ராடக்ட் கம்பெனில நமக்கு வந்து நெறைய மார்க்கெட்டிங் தேவை. ஏன்னா வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் நம்மட்ட ஆல்ரெடி ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு. அந்த ப்ராடக்ட்ட எவ்வளோ பேர்ட்ட முடியுமோ அவ்வளோ பேர்ட்ட சேர்க்கணும். ஸோ லைக் கஸ்டமர் சப்போர்ட் டூல், லைக் ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் கஸ்டமர் சப்போர்ட் டூல். ஆர் நமக்கு இன்னும் ஓகே ரீசென்ட் லைக் சே கேன்வாஸ் ப்ராடக்ட். ஸோ கேன்வால இப்போ வந்து கேன்வா யாருக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும்? நான் டிசைனர்ஸ். டிசைனர்ஸ்க்கு ஃபிக்மா ஆர் ஃபோட்டோஷாப் பண்ணுவாங்க. கேன்வா வந்து நான் டிசைனர்ஸ்க்கு. ஸோ கேன்வால அங்க உள்ள என்ன யோசிப்பாங்கன்னா, ஓகே ஹவ் கேன் ஐ டேக் திஸ் ப்ராடக்ட் டு நான் டிசைனர்ஸ். ஸோ அவங்களோட மார்க்கெட்டிங் ஃபுல்லாவே அதை நோக்கி இருக்கும். ஓகே நான் டிசைனர்ஸை நான் அட்ராக்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? டெம்ப்ளேட்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். பிராண்ட் கைட்லைன்ஸ் அதில் இன்க்ளூட் பண்றதுக்கு பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி தாட் ப்ராசஸ் இருக்கும். இதே ஒரு சர்வீஸ் கம்பெனினா, நீங்க அந்த இடத்துல மார்க்கெட்டிங்ல வந்து உங்களுக்கு நீங்க ப்ராடக்ட் பத்தி பேச மாட்டீங்க. பட் உங்களோட சாஃப்ட்வேர் பில்டிங் ப்ராசஸ். நாங்க இவ்ளோ சாஃப்ட்வேர் பண்ணியிருக்கோம். எங்களால அத குவாலிட்டியா குடுக்க முடியும். அப்படின்றது வந்து ஒரு சர்வீஸ் கம்பெனி. நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது என்ன சிடிஎஸ், டிசிஎஸ், இன்ஃபோசிஸ் ஆல் ஆஃப் தெம். இன்ஃபாக்ட் அவங்களால தான் இந்தியால அந்த ஒரு ஐடி பூம்க்கான இதுவே இருந்துச்சு. ஒரு 2 டெக்கேட்ஸ், 1 டெக்கேட் முன்னாடி. ஸோ அவங்களோட பவர் வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம் ஒரு ஒரு நான் டெக் கம்பெனிலேருந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம் எடுத்து அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் பில்ட் பண்ணி அதை வந்து அவங்க கிட்ட கொடுப்பாங்க. ஸோ அங்கே மார்க்கெட்டிங் கம்ப்ளீட்டாக வேற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ரியாலிட்டி என்னன்னா இந்த 2 இடத்துலையுமே மார்க்கெட்டிங் ரோல் இருக்கு. சேல்ஸ் ரோலும் இருக்கு. சேல்ஸ் ரோல் எப்படின்னா, இங்க ப்ராடக்ட் கம்பெனில வந்து இப்போ கேன்வா எக்ஸாம்பிள்லயே நான் டிசைனர்கிட்ட போகும்போது அங்க அவங்க வேலை வந்து ஓகே கேன்வாவை நீங்க எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம், நீங்க வந்து ஒரு மார்க்கெட்டரா இருந்தா நீங்க எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், நீங்க ஒரு ஃபவுண்டரா இருந்தா எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது சொல்றது சேல்ஸோட வேலை. சர்வீஸ் கம்பெனில சேல்ஸோட வேலை வந்து ஒரு பெரிய கிளையண்ட் கிட்ட போயிட்டு ஓகே உங்ககிட்ட இந்த சாஃப்ட்வேர் ரெக்யர்மெண்ட் இருக்கு, நாங்க வந்து இந்த ரேட்குள்ள இந்த குவாலிட்டியில இவ்வளவு டைம் ஃப்ரேம்குள்ள எங்களால பண்ணி கொடுக்க முடியும். ஸோ அந்த கான்வர்சேஷன் வேற, ஆனா அந்த சேல்ஸ் ரோல் இருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி சப்போர்ட். ஸோ இங்க ப்ராடக்ட் கம்பெனில சப்போர்ட் எப்படி இருக்கும்னா, கேன்வா நான் வாங்கிட்டேன், நான் யூஸ் பண்றேன், டவுட்ஸ் இருக்கு. ஸோ வந்து நான் சப்போர்ட் ரீச் பண்ணா அவங்க எனக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. இங்க வந்து சப்போர்ட் எப்படி இருக்கும்னா, நான் அந்த ப்ராடக்ட் அங்க பில் பண்ணி குடுத்துட்டோம், கிளையண்ட் யூஸ் பண்றாங்க. அந்த ஸ்பெசிஃபிக் சாஃப்ட்வேர்ல என்ன டவுட் இருக்கு, அதுல வந்து ஒழுங்கான ஒர்க் ஆகல, அதுல ஒண்ணு மாத்தணும் அப்படின்னா சப்போர்ட் பண்ணலாம். ஸோ லாங் ஸ்டோரி ஷார்ட் 2 இடத்துலயுமே வந்து கோடிங் இல்லாம நான் டெக் ரோல், சேல்ஸ், மார்க்கெட்டிங், சப்போர்ட் பிராடா இந்த கேட்டகரிஸ் தான். ஆனா அது உள்ள போனா நிறைய ரோல் இருக்கு. லைக் கஸ்டமர் சக்சஸ், சேல்ஸ் இன்ஜினியர், பிஏ, லைக் லேபிள்ஸ் எக்கச்சக்கமா இருக்கு. ஸோ நம்ம ஐடில வந்து நிறைய எல்லாத்துக்கும் ஒரு பேர் வச்சிருவாங்க. அதனால லேபிள்ஸ் நிறைய இருக்கு. பட் இன் ரியாலிட்டி there are நான் டெக் ரோல்ஸ். And there are like it's a huge opportunity, correct? டெஃபினெட்லி ஹியூஜ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அண்ட் நிறைய பேருக்கு இந்த டவுட் இருக்கும், இதெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆளுக்கு தான் பண்ண முடியும், நம்மளால பண்ண முடியாது அப்படின்னு. அப்படியும் இல்ல,
இப்ப நான் வந்து கஸ்டமர் சப்போர்ட் ரோல் வந்து நான் பிக் பண்ணல. நான் ஐடி தான் படிச்சேன். ஸோ அஸ்யூமிங் தட் நான் பிளேஸ் ஆனதுக்கப்புறமா நானும் வந்து கோடிங் தான் பண்ண போறேன்னு நெனச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனா அங்க போனதுக்கப்புறம் வந்து ஹைதராபாத்ல ஒரு 19 பீப்பிள் எங்க பேட்ச்ல ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல போட்டாங்க. அங்க வந்து நீங்க வந்து திடீர்னு கூப்பிட்டு நீங்க பெங்களூர் போணும் அப்டின்னாங்க. இல்ல, இல்ல வேணாம், ஹைதராபாடே நல்லா தான் இருக்கு. இங்கேயே இருக்கோம்னா அவங்க கிட்ட கேட்கல. நீங்க பெங்களூர் போய் தான் ஆகணும். அங்க ஒரு சப்போர்ட் ப்ராஜெக்ட் இருக்கு. அப்போ வந்து சப்போர்ட்னா என் மைண்ட்ல வந்து ஐயோ! நம்மகிட்ட ஒரு ஒரு கெட்ட பழக்கம் இருக்கு. நம்ம ஏதாவது ஒரு ஜென்ரலா ஒரு ஒப்பீனியன் இருந்துச்சுன்னா, அத நம்ம சீரியஸா எடுத்துப்போம். ஸோ அப்போ எனக்கு இருந்த ஒப்பீனியன் வந்து சப்போர்ட்னா வந்து நைட் ஷிஃப்ட், சப்போர்ட்னா வந்து பிபிஓ, சப்போர்ட்னா நீங்க எப்பவுமே ஃபோன்லயே இருக்கணும் அப்டின்ட்டு. அதுல வந்து நைட் ஷிஃப்ட் மட்டும் உண்ம. ஸோ அது இருந்துச்சு. ஒரு அங்க எப்படின்னா ரொட்டேட்டிங் ஷிஃப்ட். எவ்ரி வீக் ஒரு டைமிங். ஸோ 10 to 6, 6 to 2, 2 to 10 இந்த டைமிங். பட் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃபரெண்ட். அண்ட் இன் அ வே எனக்கு வந்து சப்போர்ட்ல ஆரம்பிச்சது, ஐ வாஸ் ஏபிள் டூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பிசினஸ் லைக் எனிதிங் எல்ஸ். இது நான் வெறும் கோடிங் மட்டும் பண்ணியிருந்தேன்னா, என்னோட அந்த ஸ்கோப் வந்து ரொம்ப லிமிட்டடா இருந்திருக்கும். நாங்க வந்து யூனிலிவர் ஆஃபீஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ ஐ வாஸ் வித் கேப்ஜெமினி. யூனிலிவர் வாஸ் அ கிளையண்ட். ஸோ ஆன் சைட் ஃபார் அஸ் வாஸ் த நெக்ஸ்ட் பில்டிங். ஸோ கேப்ஜெமினி பில்டிங்லேருந்து யூனிலிவர் பில்டிங் போனோம். நாங்கள் ஆன் சைட் போயிட்டோம். ஆன் சைட்ல அங்க டீமோட அங்க இருக்கவங்களோட இன்டராக்ட் பண்றது, அந்த என்வாயர்மெண்ட் இஸ் வெரி டிஃபரெண்ட். ஸோ எனக்கு சம்ஹவ் ஃபர்ஸ்ட் ரோல்ல இருந்தே வாஸ் இன் அ கம்யூனிகேஷன் ரோல், கஸ்டமர் ஃபேசிங் கம்யூனிகேஷன் ரோல். அது அப்படியே ஐ வாஸ் ஏபிள் டு பிரிங் தட் இன்டு ஃப்ரெஷ் ஒர்க். ஓகே. யாஹ்! ஆக்சுவலி நீங்க சொன்ன அதே கன்ஃப்யூஷன்ஸ் எல்லாமே எனக்கும் இருந்துச்சு. என்னன்னா, ஐ காட் பிளேஸ்ட் இன் Zoho ஆஸ் அ டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் என்ஜினியர். அண்ட் அந்த டைம்ல சப்போர்ட் என்ஜினியர்னாலே ஐ ஹேட் அ லாட் ஆஃப் ப்ரீகன்சீவ்ட் நோஷன்ஸ் லைக் ஓகே பிபிஓ, டு ஐ ரியலி ஹேவ் டு டூ இட் அந்த மாரி எல்லாம் இருந்துச்சு. அதோட தான் நான் உள்ள போனேன். பட் ஒன்ஸ் ஐ ஆக்சுவலி டிட் த ஜாப் எல்லா ஸ்டீரியோடைப்ஸும் பிரேக் ஆயிருச்சு. ஆஃப் கோர்ஸ் நைட் ஷிஃப்ட் தட் இஸ் ட்ரூ. வி ஆர் பேட்மேன். அது உண்ம. பட் ஐ லேர்ன் சோ மச். இட்ஸ் நாட் ஈஸி டு டாக் வித் அ கஸ்டமர். அதுவும் யுகே, யுஎஸ்ல இருந்து அவங்க கிட்ட நம்ம பேசும்போது, வி ஆர் ரெப்ரசன்டிங் த கம்பெனி. ஸோ ஐ லேர்ன் சோ மச் இன் சப்போர்ட். அண்ட் ப்ரோ இன்னொரு மேட்டர் என்னன்னா, இப்ப நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டம் ஹாஸ் அ பிக் கேப் இன் அ வே தட் இப்ப நம்ம ஒரு படிக்கிறோம்ல, அத நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ண போறோம்ன்றத நமக்கு வந்து அது சொல்லியே குடுக்காது. அங்க இப்போ நெறைய பேருக்கு பெரிய ஷிஃப்ட் எப்போ நடக்கும் அப்டின்னா, இந்த காலேஜ் டூ கரியர். ஏன்னா, இங்க ஒரு பெரிய கேப் வந்து ஃபில்லே பண்ண மாட்டாங்க அங்க. என்ன கேப்னா, ஒரு பிசினஸ் எப்படி வொர்க் ஆகுது அப்டின்னு தெரிஞ்சா தான், நம்ம அதுல என்ன ரோல் ப்ளே பண்றோம்ன்றது நமக்கு புரியும். ஸோ நீங்க சப்போர்ட்லயோ இல்ல ஏதோ ஒரு கஸ்டமர் ஃபேசிங் ரோல்ல இருந்தா, தட்ஸ் த பெஸ்ட் பிளேஸ் டு லேர்ன் ஹவ் பிசினஸ் ஃபங்ஷன். பிகாஸ் யூ ஆர் கான்ஸ்டன்ட்லி டாக்கிங் டு பீப்பிள். அண்ட் ஒரு இன்டராக்ஷன்லயுமே அவங்க பிசினஸ் எப்படி ரன் ஆகுது, அவங்க பிசினஸ்க்கு நம்ம சாஃப்ட்வேர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அண்ட் நம்ம சாஃப்ட்வேர் ஒர்க் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோன்ற அந்த கேப் ஃபில் ஆகும். இதே ஒரு லைக் லெட்ஸ் சே ஃபார் அ டெவலப்மென்ட் ரோல், அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இஸ் ஸ்டில் அவைலபிள். பட் தென் யூ டோன்ட் நீட் டு நோ இட். யூ கேன் ஸ்டில் வொர்க் ஹேப்பியா. நம்ம பாட்டு போயிட்டு நம்ம வேலைய பண்ணிட்டு வந்துரலாம். ஆனா அங்க இருந்தாலுமே உங்களுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் அவைலபிளா இருக்கும். பட் சப்போர்ட் ப்ரீ சேல்ஸ் ஆர் சேல்ஸ்ல இருந்தா வேற வழியே இல்ல. உங்களுக்கு இந்த பிசினஸ் கான்டெக்ஸ்ட் தெரிஞ்சா தான் உங்களால வேலையே பண்ண முடியும். ஓகே. யாஹ்! திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்டட் டு ஹியர். ஸோ ஆக்சுவலி நான் வந்து கொஞ்ச நாள் முன்னாடி என்னோட YouTubeல வந்து ஐ காட் அ காமெண்ட். ம். லைக் யூ ஆர் மியர்லி அ டெக் சப்போர்ட் என்ஜினியர் இன் Zoho. ஓகே. வாட் மேட் யூ எலிஜிபிள் டு டாக் அபவுட் ஆல் ஆக்சுவலி திஸ் ரிமைண்ட்ஸ் மீ, என்னோட ஒரு மீம் வீடியோ வந்து புதுப்பேட்டையில அந்த இந்த சீன் இருக்குல்ல, லைக் தனுஷ் வந்து சீட் கம்மா இதுல அவர்கிட்ட போயிட்டு இது மாதிரி எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க, நான் எம்எல்ஏ ஆயிடுறேன் அப்படின்ட்டு. ஸோ என்னோட அந்த மீம் வீடியோவில் ஒரு டெக் சப்போர்ட் இன்ஜினியர் வந்து டீம் லீட் ஆகிறதுக்கு எப்படி அப்படின்ற. ஸோ ஐ வேல்யூ டெக் சப்போர்ட் இன்ஜினியர்ஸ் லைக் நெக்ஸ்ட் லெவல். அண்ட் தெர் இஸ் ஆல்சோ முதல்வன் ரகுவரன் இன்டர்வியூ மீம் வீடியோ வேர் ஐ டாக் அபவுட் முதல்வன் சாரி அர்ஜுன் பீங் ஹெச்ஆர் அண்ட் தென் ரகுவரன் பீங் டெக் சப்போர்ட் இன்ஜினியர். ஸோ ஜஸ்ட் லைக் வாண்ட் டு பிளக் தட். ஸோ ஓகே. அது வரைக்கும் யூ வர் இன் யுவர் ஜாப். அதுக்கப்புறம் யூ டிட் அ லாட் ஆஃப் பிரசன்டேஷன்ஸ். ஐ டோன்ட் திங்க் a lot of IT people get this opportunity to present in multiple countries. How did that happen? கரெக்ட். ஆக்சுவலி அது வந்து ஐ வுட் சே இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஸ்டூபிடஸ்ட் டிசிஷன் பட் இட் பெய்ட் ஆஃப். ஏன் ஸ்டூபிட்னா, நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ்க்கு அப்ளை லைக் ஸோ த வே இட் ஒர்க்ஸ் இஸ் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் பார்த்தேன் அண்ட் தென் யூ கேன் அப்ளை டு ஸ்பீக். ஆனா எனக்கு அப்ப என்ன தெரியாதுன்னா, அந்த கான்ஃபரன்ஸ்ல ஆவரேஜ் பிரசன்டர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் அபவுட் 20 இயர்ஸ் அண்ட் ஐ ஹேட் அபவுட் 5 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பட் எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது. எனக்கு வந்து மை பிரைம் இன்டென்ஷன் இஸ் ஐ வாண்ட் கோ டு திஸ் கான்ஃபரன்ஸ். ஆனா எனக்கு வந்து அது கான்ஃபரன்ஸ் ஹேப்பனிங் இன் நியூசிலாந்து. எனக்கு அங்க போனோம் அப்படின்னா லைக் சும்மா கேட்டா அனுப்ப மாட்டாங்க. ஐ வாண்ட் டு ஹேவ் அ ரீசன். ஸோ சம்ஹவ் எனக்குள்ள வந்து ஓகே நம்ம அந்த கான்ஃபரன்ஸ்லாம் போனோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து ஒரு பிரசன்டரா தான் போ முடியும். ஸோ நான் அப்ளை பண்ணேன். ஒரு ஐடியா எடுத்து ஓகே இந்த ஐடியா பத்தி நான் பேச போறேன். அந்த ஐடியா எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா, ப்ரீ சேல்ஸ்ல ஐ ஸ்போக் டு சோ மெனி கஸ்டமர்ஸ். இவங்க எல்லாருக்கும் காமனா என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்றது எனக்கு தெரிஞ்சது. அத வச்சு நான் வந்து ஒரு கான்டென்ட் ரெடி பண்ணேன். ஸோ அத அப்ளை பண்ணப்போ like surprisingly I was selected and Freshworks was grateful to sponsor obviously because I was representing Freshworks. So அதனால வந்து I presented and then I applied and got it. அங்க போய் present பண்ணேன். அங்கேயுமே எனக்கு வந்து I used a lot of memes.
ஸோ அப்போதுலேருந்தே மீம்ஸ் வாஸ் அ பார்ட் ஆஃப் மை திங். எல்லாருமே புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் இன் வாட் 2015, 2016. ஸோ இப்போ இருக்கிற அளவுக்கு மீம்ஸ் அவ்வளோ பாப்புலராக இல்லை மார்க்கெட்டிங்கில் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கான்டெக்ட்ல. நான் அங்கே ஏன்னா நமக்கு தான் தெரியாது 25 வயசு. ஸோ பெருசாக இது பண்ணணும் அது பண்ணக்கூடாதுலாம் தெரியாது. சரி போயிட்டு நம்ம இதை இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எப்படி பண்ணோம்னா மீம் போடலாம். ஸோ அங்கே ஒரு பெரிய ஸ்க்ரீனில் நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணிருப்பேன். திடீர்னு ஒரு ஸ்லைட் அவங்கன்னா பெருசாக ஒரு மீம் வரும். எல்லாரும் பார்ப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் தே வில் லாஃப், தே வில் ரியாக்ட். சில பிளேசஸில் இட் ஒர்க், சில இதில் இட் டென்ட். பட் இட் வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் பிகேம் ஐ ஐடென்டிட்டி. சரி ஓகே சஞ்சீவோட பிரசன்டேஷன் வில் பி எங்கேஜிங். அண்ட் தென் நான் அதே கான்டென்ட் இப்போ வந்து ஸ்டாண்டப் செட் மாதிரி தான் ஒரு கான்டென்ட் ரெடி பண்ணிட்டா ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக எல்லா கான்ஃபரன்ஸ்லையும் அதை வச்சு ஓட்டிடலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு 3-4 பிரசன்டேஷன் இருந்துச்சு. ஐ டிட் அ லாட் ஆஃப் வெபினார்ஸ் அண்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ் ஐ பிரசன்ட் தி சேம் கான்டென்ட். It landed, so it worked with people. So அதனால I kept going back to conference. But why did you chose to go to a presentation? Were you bored with your work or what? இல்ல எனக்கு வந்து நான் சொன்னேன் இப்போ வந்து ஒரு வாட்டி இது யூகேல இருக்கப்போ லண்டன்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் போறப்போ எனக்கு ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் போனோம். ஆனா வந்து என்ன போக விடல. ஏன்னா 2 பேர் தான் போக முடியும். அண்ட் யூ ஆர் டூ ஜூனியர். போக முடியாது. எனக்கு வந்து எனக்கு புரியல. ஏன்னா எனக்கு அந்த கான்ஃபரன்ஸ் போனோம். எனக்கு வந்து நிறைய பேர்ட்ட மீட் பண்ணோம். நிறைய செஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஐ எம் ஆல்சோ லேர்னர். ஐ லைக் கன்சியூமிங் கோர்சஸ். நான் நிறைய லைக் பிளாக்ஸ் படிப்பேன், நிறைய கோர்ஸ் படிப்பேன். எனக்கு வந்து அந்த செஷன்ஸ்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. என்னால் அது போக முடியலன்றப்போ எனக்கு இருந்த ஒரே ரூட் இதுதான். சரி நம்ம வந்து ஒரு ப்ரெசென்டராக போனால் யாரும் கேட்க முடியாது. லைக் ஒரு ப்ரெசென்டராக போனால் ஐ டிசர்வ் டு பி தேர். ஸோ தட் வாஸ் த டிரைவ். பட் கான்டென்ட் கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்றது வந்து இன் தட் சென்ஸ் நம்ம இவ்வளோ பேர்ட்ட பேசியிருக்கோம். நமக்கு ஒரு நாலேஜ் இருக்குது. அதை வந்து ஒரு பேக்கேஜ் பண்ணி ஒரு ப்ரெசன்டேஷனாக போடலான்றது இன் ரெட்ரோஸ்பெக்ட் இப்போ நான் ஈஸியாக சொல்கிறேன். அப்போ வந்து இந்த பிரைமரி டிரைவர்ஸ் ஐ வாண்ட் கோ டு கான்ஃபரன்ஸஸ் அவ்வளோதான். அது வந்து ஒரு செல்ஃபிஷ் நீடாக ஆரம்பிச்சது. இது ஒரு வேயாக இருந்தது. அதை நான் அப்ளை பண்ணேன் அண்ட் தேங்க்ஃபுல்லி ஐ வாஸ் அக்செப்டட். ஓகே. அண்ட் எப்படி லிங்க்டின்குள்ளே வந்தீங்க? ஏன்னா நான் ஆக்சுவலாக உங்களோட வீடியோஸ் வந்து வி மெட் இன் தட் ஒன் இவெண்ட்ல வி மெட். பட் அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களோட லிங்க்டின் வீடியோஸ் நான் பார்த்துருக்கேன். எஸ்பெஷலி வீடியோஸ் அபவுட் ப்ராடக்ட் மேனேஜ்மெண்ட், டெக் சப்போர்ட் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இட் வாஸ் ஸோ ரிலேட்டபிள், சூப்பர் ரிலேட்டபிள். ஸோ எப்படி அதுக்குள்ளே வந்தீங்க? உங்கள் ஆஃபீஸ்லலாம் உங்களை எதுவும் சொல்லலையா? என்னடா இங்கே வேலை பார்த்துட்டு எங்களே கலாய்ச்சிட்டு இருக்கேன்னு? குட் கொஸ்டின். ஸோ லிங்க்டின் வந்து நான் எப்போவுமே சோஷியல் மீடியாவில் ஆக்டிவ். ஸோ ஐ டோன்ட் நோ இஃப் யூர் ஓல்ட் இனஃப் டு ரிமெம்பர் ஆர்குட். டு யூ ரிமெம்பர் ஆர்குட்? ஐ டோன்ட் நோ. யா. ஸோ ஆர்குட் வாஸ் பிஃபோர் ஃபேஸ்புக். ஸோ அப்போ ஆர்குட் வாஸ் லைக் தி சோஷியல் மீடியா நெட்வொர்க். இப்போவுமே எனக்கு வந்து ஆர்குட்ல இருந்து ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் ஐ ஹேவ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ somehow I grew up with the internet. So my brother is 11 years older than me. So அதனால என்னாச்சு, he got a computer when he was 20, I was 9. So I got access to a computer. I got access to internet. ஸோ அப்போ வந்து ஆர்குட், இந்த யாஹூ மெசஞ்சர் இதில் போயிட்டு ஐ யூஸ் டு ரேண்டம்லி கனெக்ட் வித் பீப்புள். எனக்கு அது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு. ஆன்லைனில் என்னோட தாட்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு. ஸோ somehow I always been that online internet person. ஸோ அங்கே ஆர்குட்ல இருந்து அதுக்கப்புறம் ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர், ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே வாஸ் கம்ஃபர்டபுள் எக்ஸ்பிரஸிங் மை தாட்ஸ். ஸோ லிங்க்டினும் அதே மாதிரி தான். நான் வந்து லிங்க்டின்ல போஸ்ட் போடுவேன். இன்ஃபேக்ட் ஒரு டைமில் என்னோட லிங்க்டின் ஃபீட் வாஸ் ஃபுல் ஆஃப் ரேண்ட். ஸோ நான் ஆஃபீஸில் உட்காந்துட்டு இருப்பேன். ஏதோ ஒரு மீட்டிங் நடக்கும். அங்கே ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கும். யாராவது வந்து ஏதாவது சொல்லியிருப்பாங்க. உடனே ஃபோன் எடுத்து அங்கேயே ட்வீட் பண்ணிட்டு அங்கேயே லிங்க்டின் போஸ்ட் போட்டு எனக்கு அது ஒரு எனக்கு அது ஒரு அவுட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ நான் ப்ராடக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரோல் வந்ததுக்கப்புறமா சொன்ன மாதிரி வந்து இட் வாஸ் அ வெரி கன்ஃபியூசிங் ரோல். அண்ட் அப்போ தான் அந்த பீக் ப்ரொடக்டிவிட்டி யூடியூப். ஸோ இட் வாஸ் பேண்டமிக். அப்போ வந்து நம்ம அலி அப்தால், லைக் தாமஸ் ஃப்ராங்க், இவங்க எல்லாரோட வீடியோவும் பார்த்து வெறி ஏற்றி நம்மளும் யூடியூபர் ஆகிறோம் அப்படின்னு ஒரு ட்ரைபாட் ஆர்டர் பண்ணி, ஒரு மைக் ஆர்டர் பண்ணி, அண்ட் ஒரு லைக் ஃபோன்லாம் வச்சு ஐஃபோன் இதுக்காக வாங்கினேன். அப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் ஐஃபோன் வாங்கினேன். வாங்கிட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணேன். ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ இஸ் கால்ட் நோட் டேக்கிங் டிப்ஸ் இன் ரோம் ரிசர்ச். ரோம் ரிசர்ச் ஹேவ் யூ லைக் அப்சிரியனோட அந்த டைம்ல ரோம் ரிசர்ச் வாஸ் த வைப். டியாகோ ஃபோர்டே மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க. கரெக்ட். இப்போ ரோம் ரிசர்ச் லைக் நோ ஒன் யூசஸ். பட் இதெல்லாம் வந்து நோட் டேக்கிங்லாம் ரொம்ப ஏர்லி ஸ்டேஜ் ஆஃப் நோட் டேக்கிங். அலி அப்தால் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபியூ பீப்புள் வாஸ் டாக்கிங் அபவுட் இட் அந்த டைம்ல. சார் நம்மளும் அதை பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சேன். அண்ட் ஐ வாஸ் ஆக்டிவ்லி யூசிங் ஆல். ஸோ சும்மா யூடியூப் மட்டும் இல்லை. ஆனால் அந்த வீடியோ நான் எடுத்துட்டு பார்த்தா இதை வந்து சத்தியமாக யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க. ஸோ ஐ டென்ட் வாண்ட் எம்பாரஸ் மை செல்ஃப். ஸோ ஏன்னா இட் வாஸ் ஸோ போரிங். லைக் என்னாலே பார்க்க முடியல. அண்ட் சி யூ ஹேவ் டு பி ஆனஸ்ட் வித் யுவர்செல்ஃப். நம்ம யூடியூப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது வேற. ஆனால் நம்ம பண்ணிட்டோம் அதனால எல்லாரும் பார்ப்பாங்கன்னு நினைக்கிறது முட்டாள்தனம். எனக்கு தெரியும் நம்ம ஒரு யூடியூப் வீடியோவில் பார்க்குறோம், எந்த வீடியோ பார்க்க மாட்டாங்கன்றது நமக்கு தெரியும். அண்ட் ப்ளஸ் இட் இஸ் நாட் கம்ஃபர்டபுள் ஃபார் மீ. ஒரு கேமரா பார்த்து ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்குற அந்த ஜோன் எனக்கு வரல. ஆனால் ட்ரைபாட்லாம் இருக்குது, மைக்லாம் இருக்குது, ஏதாவது பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஒரு சட்டையர் வீடியோ பண்ணலான்னு எப்படி வந்துச்சுன்னா, தெர் இஸ் ஸ்டாண்டப் காமிக் கால்டு அலெக்சிஸ் கே. ஷீ இஸ் ஃப்ரம் சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு பார்க்கில் போயிட்டு திங்ஸ் பீப்புள் சே இன் சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ, திங்ஸ் லைக் டெக் ப்ரோஸ் டூ, அந்த வைப்பில் இருந்துச்சு. த ஃபார்மேட் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஸோ ஃபார்மேட் ரொம்ப சிம்பிள். இப்போ வந்து நம்ம கேமரா இங்கே வச்சுட்டு நம்ம யார்கிட்டயோ பேசுகிற மாதிரி ஒரு சீன் எனாக்ட் பண்ணோம். அது எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு. ஸோ நான் வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் மாதிரி எழுதினேன்.
லைக் திங்ஸ் பீப்புள் சே, திங்ஸ் ப்ராடக்ட் மேனேஜர் சே இன் மீட்டிங்ஸ். தட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ. ஸோ அது வந்து நான் நிறைய நம்ம டெய்லி பேசுகிறோம் மீட்டிங்கில். ஸோ அதில் வந்து நிறைய ஸ்டூப்பிடான விஷயம் நம்ம சொல்லும் போதே தெரியும் இது வந்து ரொம்ப சில்லியாக இருக்குது சொல்கிறதுக்கு, ஆனால் வேறு வழியில் சொல்லி தான் ஆகணும். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நோட் பண்ணிவிட்டு லைக் ஓகே இட் வில் டேக் 4 to 6 months, லைக் ஐ வில் கெட் பேக் டு யூ, அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் எடுத்து பார்த்துட்டு அதை நான் சொல்லி லிங்க்டின்ல போட்டதுக்கு அப்புறமா ஐ ஃபவுண்ட் அவுட் தட் நான் மட்டும் இப்படி யோசிக்கல, நிறைய பேர் இதை வந்து என்ஜாய் பண்ணுறாங்க, நிறைய பேர் இப்படி தான் பார்க்குறாங்கன்ட்டு. அண்ட் தென் இந்த ப்ராடக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சுற்றியே நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருந்துச்சு. லைக் வாட் இஸ் அ ப்ராடக்ட் மேனேஜர் டூ, நிறைய பேருக்கு தெரியாது. And what happens when you're in a party and you have to introduce yourself as a product manager. So product management role எப்படின்னா they say you are the CEO of the product but you're actually not. So it's a role without a power. So அந்த தீம்ல நிறைய காமெடியான எலிமெண்ட்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. Like you want to do something but then you can't. Like you talk to an engineering manager, அவங்க சொல்றதை கேட்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய இருந்துச்சு. ஸோ அண்ட் அதை வந்து I was living it at that moment. So it became a way to express myself. So அப்படிதான் வீடியோஸ் ஆரம்பிச்சது. And then slowly that evolved into other like marketing பத்தி பேச ஆரம்பிச்சேன். And then companies started paying me for videos. So அந்த கம்பெனி ஒரு ப்ராடக்ட், இப்போ கேன்வா வந்து டிசைனர்ஸ்க்கு ஒரு ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. டிசைனர்ஸ்க்கு அப்பீல் ஆகிற மாதிரி வீடியோஸ் ஐ வில் கிரியேட். பட் கேன்வாஸ் an எக்ஸாம்பிள். அந்த மாதிரி மல்டிபிள் கம்பெனிஸ்க்கு நான் பண்ணேன். இன்ஃபேக்ட் ஸ்டிச்க்ளோக்குமே அதான் பண்ணேன். தட்ஸ் ஹவ் like the CEO and I met, and that's how I'm in the job right now. So அந்த வீடியோஸ் ஜர்னி அப்படி தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. Okay. So even till now, I see this as a pretty conventional journey. You were in a tech support job, அதுக்கப்புறம் pre-sales, switched multiple companies, like most of the people do. Somewhere down the line, something happened, and today you are making like 40 to 50 lakhs INR. I think that's what you are making, maybe more, through memes. Okay. How? 40-50 lakhs. Okay, just to clarify, so far we've made $100,000 in Supermeme lifetime, 2.5 years. $100,000 is what? 85 lakhs. That's the revenue. Okay. So yeah, that is a revenue. Just to clarify. Through memes. Yeah, through That's a the meme. thing. Through memes. Yeah, it's Through an AI meme generator. Yeah. How did someone who went to a IT company, just like millions of people in India, ended up making memes and made such amount of money? What happened? Okay. So to clarify, it was through a meme software. வெறும் மீம்ஸ் வச்சு I'm sure like that is a different market. மீம்ஸ் வச்சு அவ்வளோ காசு பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க, மீம் பேஜஸ் இருக்காங்க. there are different ways to do that. But my path is still memes, but then by enabling other people to create memes. ஸோ இந்த ஜேர்னி அகேன் ஆரம்பிச்சது இந்த வீடியோனால தான். நான் வீடியோ போட ஆரம்பித்தேன். வீடியோ போட்டதுனால my network grew. And I happened to connect with Ramshree. So Ramshree is now one of the co-founders. He is one of the co-founders of Supermeme. This is in 2021 end. So அப்போ வந்து இந்த ChatGPT, இந்த AI டூல்ஸ்லாம் எதுவுமே இல்லை. OpenAI existed. அந்த டெக்னாலஜி இருந்துச்சு, LLM இருந்துச்சு, ஆனால் it was not mainstream. ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன், ஒரு நோ கோட், நமக்கு தான் அந்த கோர்சஸ், ஐ டேக் so many courses. ஸோ ஒரு நோ கோட் கோர்ஸில் ஐ ஹேட் டு பில்ட் அ டூல். நமக்கு தெரிஞ்சது மீம் தான். ஸோ அதனால வந்து ஒரு 20 மீம் டெம்ப்ளேட் எடுத்து அதில் வந்து ஒரு சர்ச் மாதிரி பில்ட் பண்ணி, ஐடியா என்னன்னா இப்போ வந்து ஒரு மீம் டெம்ப்ளேட் வேணும்னா நமக்கு அந்த மீம் டெம்ப்ளேட்டோட பேர் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். அது வந்து எல்லாருக்கும் தெரியாது. பட் எனக்கு வந்து ஐ வாண்ட் டு கம்யூனிகேட் அன் ஆங்கிரி எமோஷன். மீமோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா ஈச் மீம் டெம்ப்ளேட் ஹேஸ் அன் எமோஷன் அண்டர்நீத். நம்ம அதுக்கு மேலே ஒரு விஷயம் சொல்லும் போது அது வந்து பவர்ஃபுல்லாக கம்யூனிகேட் ஆகுது. ஆனால் அந்த மீம் டெம்ப்ளேட் கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம். ஸோ அதை சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு நோ கோட் டூல் பில்ட் பண்ணி லான்ச் பண்ணியிருந்தேன். Okay, you have covered so many things like this. எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க, அது எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு? லைக் how did you chose SaaS? ஏன்னா மீம் கிரியேஷன் இஸ் சம்திங் you were interested in meme, you could have created a page. Correct. Why did you wanted to create a no code thing? அங்க எப்படி போனீங்க first? ஓகே, எனக்கு வந்து மீம் ஆல்மோஸ்ட் பிகேம் மை ஐடென்டிட்டி. ஆக்சுவலி இப்போ 10 வருஷத்துல so many things change around me. I would say memes are the only constant in every stage. Like இப்போ வந்து நான் மார்க்கெட்டிங் இருக்கும் போது மீம் ட்வீட் பண்ணியிருக்கேன், மீம் ப்ரெசன்டேஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நான் வந்து அதை வச்சு தான் வந்து நான் லைக் மீம் சாஃப்ட்வேர் பண்ணேன். ஸோ somehow it was always constant. And even before that, நான் ஸ்கூல் காலேஜில் இருக்கும் போதுமே ஐ ஹேட் லைக் ஃபேஸ்புக்கில் வந்து இப்போவும் ஃபேஸ்புக்கில் போனால் தெல் பி லைக் ஓல்ட் மீம்ஸ் ஐ கிரியேட்டட். ஸோ somehow it's always a constant. ஸோ எனக்கு என்னன்னா ஏதோ ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னா மீம் இஸ் அ டிஃபால்ட் திங். ஸோ இப்போ வந்து அந்த நோ கோட் கோஹார்ட்டில் கடைசி நாள் ஒரு 4 hours அந்த நோ கோட் ப்ராடக்ட் வந்து காட்டணும். என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. ஸோ டிஃபால்ட் திங்கிங் இஸ் ஓகே, மீம்ல தான் பண்ணலாம். மீம்ல என்ன பண்ணலாம்? நோ கோட் கோஹார்ட். ஸோ இட் இஸ் அ கோர்ஸ், அந்த நோ கோட் கோர்ஸ் சொன்னால. ஸோ அந்த கோர்ஸ் என்ன கான்செப்ட்னா, தே வில் டீச் யூ ஹவு டு பில்ட் டூல்ஸ் யூசிங் நோ கோட். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ த டைம் நோ கோட் டூல்ஸ் ஆர் த ஹைப். எப்படி அந்த ப்ரொடக்டிவ் டூல்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு. இப்போ வந்து ஐ திங்க் பீப்புள் ஆர் மூவ்ட் ஆன் ஃப்ரம் நோ கோட் டூல்ஸ் டு ஏஐ கோடிங். பட் அப்போ வந்து இஃப் யூ ஆர் அ நான் கோடர் யூ ஹேட் டு பில்ட் சாஃப்ட்வேர். நோ கோட் இஸ் தி ஒன்லி வே.
அப்போ அந்த ஏஐ கோடிங்லாம் இல்ல. ஸோ அப்போ செம ஹைப்பு. நம்ம எப்பயும் போல வந்து சரி ஓகே ஏதோ புதுசா பண்றாங்க ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு போனப்போ, அங்க வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணோம். என்ன ப்ராடக்ட்னா, சரி நம்ம மீம்ல ஏதாவது பண்ணலாம். அப்படிதான் ஆரம்பிச்சது. மீம்ல என்ன பண்ணலாம்னா, சரி இப்போ எனக்கு அந்த ப்ராப்ளமா எப்படி தோணுச்சுன்னா, நம்மளால ஈஸியா மீம் டெம்ப்ளேட் கண்டுபிடிக்க முடியுது. ஏன்னா நம்ம வி லிவ் அண்ட் பிரீத் திஸ். பட் சோ மெனி பீப்பிள் ஸ்ட்ரகிள் டு ஃபைண்ட் திஸ். அத வந்து சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு. திஸ் ப்ராபப்லி கம்ஸ் ஃப்ரம் மை ப்ராடக்ட் திங்கிங். லைக் ஐ திங்க் இன் ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் ஹவ் டு பில்ட் ப்ராடக்ட்ஸ். அங்க ஆரம்பிச்சு அத பில்ட் பண்ணி ஐ ஷேர்ட் இட் ஆன் LinkedIn. And because அந்த கோர்ஸ்ல யூ பில்ட் திஸ். course I built this, demoed it, people loved it because it's a very simple product and everyone understood. ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் எல்லாருமே பிடிச்சிருந்துச்சு. அண்ட் அகைன் தட் டுக் மீ ஒரு 2 hours. ஏன்னா 20 மீம் டெம்ப்ளேட் தான் இருந்துச்சு அதில். ஏன்னா எனக்கு அந்த ப்ராடக்ட் ப்ரூவ் பண்ணணும் அவ்வளோதான். ஓகே. ஸோ நமக்கு அங்கேருந்து காசு பண்ணணும் அதெல்லாம் நான் யோசிச்சதே கிடையாது. ஏன்னா எனக்கு அது வரைக்கும் என்னால் வந்து ஒரு இந்த மைக்ரோ சாஸ் ஆர் இன் சாஸில் அது எதுவுமே தெரியாது. அந்த கோர்ஸ்க்கு ஒரு அசைன்மெண்ட் பண்ணணும், லிங்க்டின்ல ஷேர் பண்ணேன். ஐ லைக் பில்டிங், ஐ லைக் கனெக்டிங் ஸ்டஃப், ஐ லைக் பில்டிங், ஜஸ்ட் அந்த பார்ட் பிடிக்கும். ஸோ ஷேர் பண்ணப்போ ராம்ஸ்ரீ த சேம் டைம் வாஸ் பில்டிங் அன் ஏஐ மீம் ஜென்ரேட்டர். ஸோ ஹீ வாஸ் எக்ஸ்ப்ளோரிங் ஓப்பன் ஏஐ பிகாஸ் ஹீஸ் அ ப்ராப்பர் ஏஐ கை, லைக் டீப் இன்டு ஏஐ, லைக் படித்தது அந்த அந்த மாதிரி. ஸோ ஹீ வாஸ் எக்ஸ்ப்ளோரிங் தட் ஏஐ மீம் ஜென்ரேட்டர் கான்செப்ட். ஸோ ஐ சா ஹிஸ் ஒர்க், ஹீ சா மை ஒர்க், வி காட் ஆன் அ கால். அண்ட் ராம்ஸ்ரீ வாஸ் லைக் சி, நீ மீம்ஸ் ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்க, ஐ சி யோர் ப்ரொஃபைல், you are a product manager and I see that you have like all this background. I'm a tech person, I want to build this, can we like collaborate and do it together? I was like எனக்கு அது அந்த டைம்ல வந்து இப்போ ரொம்ப காமன். அது இப்போ வந்து ஒரு 2 பேர் இன்டர்நெட்ல சேர்ந்து ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்றது ரொம்ப காமன். 2021ல இட் வாஸ் நாட் வெரி காமன். பட் somehow I felt insanely good. And one more reason I agreed was Ramshree was living a life I wanted to live. So Ramshree had his own product, இன்னொரு ப்ராடக்ட் மீம் ஜென்ரேட்டர் இல்லாம ஒரு ப்ராடக்ட்ல he was making money by himself. And he is not in a full-time job. He was consulting plus doing that and happily like just waking up whenever he wants, spending time with family, like doing all these things. எனக்கு வந்து சரி நம்ம ப்ராடக்ட் வருதோ இல்லையோ, ஐ வாண்ட் டு லேர்ன் ஃப்ரம் திஸ் கை, ஐ வாண்ட் டு ஒர்க் வித் ஹிம். அது மட்டும் தோணுச்சு. இன்ஸ்டன்ட் எஸ், சரி ஓகே பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் ஹீ நியூ நீகோ சார் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர். ஸோ த ஸ்பிளிட் இஸ் ஐ டூ எவ்ரிதிங் எல்ஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட். How did you meet Nico? Ramshree knew him. Okay, So why did you want Nico in the first place? full stack development. So Ramshree took care of the AI, Nico takes care of full stack development, I take care of everything else, marketing, product, all the finance, மத்த எல்லாமே literally everything, customer support, everything. So this became a team. We formed a WhatsApp group. So ஒரு Zoom call பேசணும், அப்புறம் WhatsApp groupல வந்தோம். In 3 weeks we had our first version of Supermeme.ai, which was very simple. ஒரு ட்ராப் டவுன்ல 10 டாபிக் இருக்கும். அந்த 10 டாபிக்ல ஒரு டாபிக் சூஸ் பண்ணி ஒரு டெம்ப்ளேட் சூஸ் பண்ணா ஒரு மீம் ஜெனரேட் பண்ணி கொடுக்கும். ஓகே. ஸோ சூப்பர் மீம் வந்து நம்ம அந்த ட்ராப் டவுன்ல சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு ரெலவெண்டா ஒரு மீம் கொடுக்கும், அவ்வளவுதான். அந்த டாபிக் நாங்க மேனுவலா போய் ஆட் பண்ணோம். புது டாபிக் வேணும் நாங்க தான் போய் ஆட் பண்ணோம். ஸோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வெர்ஷன். ஆனா அதை நாங்க பண்ணி போட்டு ஒரு வாரத்துல we had our first customer. So we had our first customer paying us $20, like extremely happy. ஏன்னா we made money on the internet. அண்ட் எனக்கு இது எல்லாமே எனக்கு வந்து சரி இப்போ நம்ம வந்து அந்த ஐடியா பற்றி நான் வந்து யார்ட்டையா சொன்னால் கூட எல்லாருமே சொல்கிறது என்னன்னா, மீம்க்கெலாம் யார் காசு கொடுப்பா, இல்லைங்களா யார் இல்லை நீனா என்ன பண்ணிட்டு இருக்க, மீம்க்கெலாம் யார் காசு கொடுப்பா. நாங்களும் வந்து அப்படி தான் யோசித்தோம். ஆனால் எங்களுக்கு என்னன்னா அந்த ஐடியா வாஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி இன்ட்ரெஸ்டிங். அண்ட் நான் ஃபஸ்ட் டே ஒன்றது நான் சொன்னது என்னன்னா, திஸ் ஹாஸ் டு பி அ மணி மேக்கிங் ப்ராடக்ட். ஏன் என்னோட மைண்ட் இஸ் வயர்ட் லைக் தட். நான் ப்ராடக்ட் கம்பெனிஸில் இருந்ததுனால ஐ வில் ஆல்வேஸ் திங்க் மார்க்கெட், அதுலேருந்து லைக் ஹூ வில் பை, how much will they pay, how much revenue can we make. So from day one I was like, what is a way to make money. அப்போ எனக்கு வந்து மார்க்கெட்டிங் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஏரியா ஃபோக்கஸ்ல வந்துச்சு. மார்க்கெட்டர்ஸ் வாண்ட் டு கிரியேட் மீம்ஸ் பட் தென் தே ஆர் நாட். இப்போ வந்து மீம் கிரியேட்டர் வந்து சூப்பர் மீம் இருக்கோ இல்லையோ, ஏஐ இருக்கோ இல்லையோ, they'll create மீம்ஸ். அவங்களுக்கு தேவையில்லை. யாருக்கு தேவைன்னா, நான் ஒரு மார்க்கெட்டிங் டீம்ல இருக்கேன், என்னோட கான்டென்ட்டை நான் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணணும், எனக்கு வந்து அட்டென்ஷன் வேணும். மீம்ஸ் இஸ் அ வே டு கெட் அட்டென்ஷன் பிகாஸ் மீம்ஸ் கோ வைரல். ஆனால் என்னால் கிரியேட் பண்ண முடியல. ஸோ வி பில்ட் இட் ஃபார் தெம். ஸோ அந்த நீஷ் வந்து எனக்கு வந்து பிகாஸ் ஐம் திங்கிங் இன் த ப்ராடக்ட் மேனேஜர் மைண்ட் செட். எனக்கு மார்க்கெட்டிங் எனக்கு மார்க்கெட், அந்த மார்க்கெட்டில் இந்த ஆடியன்ஸ்க்கு தான் ப்ராப்ளம், அந்த ப்ராப்ளம் ஒரு சொல்யூஷன். ஸோ அப்படி தான் நான் டிரைவ் பண்ணேன். பட் தென் த கான்செப்ட் ஆஃப் ஏஐ மீம் ஜென்ரேஷன் கேம் ஃப்ரம் ராம்ஸ்ரீ. தட் இஸ் நாட் மை ஐடியா. ஏன்னா எனக்கு அது பண்ண முடியும்னு கூட தெரியாது எனக்கு. அதுக்கு அப்புறமா 2021 that's how it started. யா, இது இங்கே தான் தெர் இஸ் திஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் திங்ல. பிகாஸ் நீங்கள் கிரியேட்டிங் மீம் இஸ் ஓகே, அது கிரியேட்டிங் ப்ராடக்ட் ஃபார் மீம் இஸ் ஆல்சோ ஓகே, பட் டார்கெட்டிங் மார்க்கெட் இஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ரெகுலர் பீப்புள். இஸ் இட் பிகாஸ் லைக் தே ஹாவ் குட் பர்ச்சேசிங் பவர்? ஐ மீன் see when you spend இதெல்லாமே எனக்கு இப்போ ரெட்ரோஸ்பெக்ட்ல நல்லதெல்லாம் சொல்ல முடியுது. பட்
ஃப்ரெஷ் ஒர்க்ஸில் ஒரு 5 வருஷம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதில் a lot of things became muscle memory. ஏன்னா அங்கே அங்கே பேசுகிற லாங்குவேஜ் இதுதான். லைக் ஹூஸ் த ஆடியன்ஸ், ஹூஸ் த மார்க்கெட், வாட் இஸ் அ ப்ராப்ளம். அண்ட் நான் அந்த மாதிரி பேசி பேசி எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு விஷயத்தை எடுத்தாலே அந்த சாஃப்ட்வேர்னால அந்த ரெவென்யூ ஸ்ட்ரீம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். ஸோ whenever I think of software, I will automatically think of a revenue stream. இந்த ப்ராடக்ட் யார் வாங்குவான்னு பார்த்தா அந்த மார்க்கெட்டர்ஸ் தான் வந்துச்சு. மார்க்கெட்டர்ஸ் we primarily had two persona. மார்க்கெட்டர்ஸ் ஒன்று, ஃபவுண்டர்ஸ் ஒன்று. லைக் ஃபவுண்டர்ஸ் who don't have a marketing team, அவங்களோட ஸ்டோரி அவங்க சொல்லணும். தேர்ட் எஜுகேட்டர்ஸ். அது நாங்கள் டிசைட் பண்ணல. ப்ராடக்ட் வெளில போனதுக்கு அப்புறமா லாட் ஆஃப் டீச்சர்ஸ் சைன்ட் அப். ஏன்னா தே வாண்டட் டு யூஸ் மீம்ஸ் இன் தேர் கிளாஸ் ரூம். So that is the third persona, but I didn't think of that. அது வந்ததுனால we added, but these are the primary people who wanted to use Supermeme. ஓகே. ஸோ இவங்கலாம் பேசிக்கா மீம்ஸ் யூஸ் பண்ணி தே மேட் தெம்செல்வ்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங். It helps their job basically. இப்போ இவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு கோல் இருக்கு. ஒரு மார்க்கெட்டருக்கு கெட்டிங் மோர் ரீச், மோர் அட்டென்ஷன் இஸ் a goal. ஒரு ஃபவுண்டருக்கு அவங்களோட ஸ்டோரி வெளில போகணும். ஒரு டீச்சருக்கு அவங்களோட கான்டென்ட் எங்கேஜிங்காக இருக்கணும். அவங்களோட வே ஆஃப் ப்ரெசென்டிங் எங்கேஜிங், இது எல்லாத்துக்குமே மீம்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணும். பட் ஆல் தீஸ் பீப்புள் ஆர் நாட் மீம் கிரியேட்டர்ஸ். ஸோ தட்ஸ் வேர் ஏஐயோட ஹெல்ப் தேவை. ஏஐ கிரியேட்டிங் மீம்ஸ் இஸ் அ திங்க். கேன்வா இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் நான் டிசைனர்ஸ், ஏன்னா அவங்களால அது பண்ண முடியாது. ஸோ சேம் வே மீம் கிரியேட்டர்ஸ்க்கு இது தேவையில்லை, பட் நான் மீம் கிரியேட்டர்ஸ்க்கு மீம்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற நிலைமையில திஸ் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல். And how did that first customer happen out of nowhere? LinkedIn. So one thing that helped all of us is we combined, we had about 50K following across all social media platforms. Me, Ramsey and Nico put together. And our Ramsey also had a following. Nico also had a following. So Nico did a boilerplate. இப்போ again boilerplate is huge. ஒரு template கொடுத்துட்டு அதுல இருந்து நீங்க கோட் பண்ணலாம். Nico had this in 2021. So that's how all three of us had something going. So அதனால we had a following. So from our following we found our first customer. அதுக்கப்புறம் எல்லாமே ஆர்கானிக் தான். இப்போ வரைக்கும் ஒரு கஸ்டமர் வி ஹேவ் 350 to 400 கஸ்டமர்ஸ். நான் யார்ட்டையும் பேசினதில்லை, யார்ட்டையும் விற்றதில்லை. ஐ ஹவ் நாட் ஷோன் டெமோ டு எனி ஒன். தே வில் கம், தே வில் ட்ரை த ப்ராடக்ட், தே வில் புட் த கார்டு அண்ட் தே பை. அண்ட் அதே மாதிரி தே வில் ஆல்சோ கேன்சல் த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கோ. ஸோ அதுவும் நடக்கும். So they find you only through LinkedIn? இல்லை, இப்போ SEO கூகுளில் ஏஐ மீம்ஸ்ன்னு போட்டால் சூப்பர் மீம் வில் பி தேர் பிகாஸ் யூ ஆர் வெரி ஏர்லி. ஸோ நடுவில் என்ன ஆச்சு, இந்த சாட் ஜிபிடி வந்ததுக்கு அப்புறமா தெர் இஸ் அ ஹியூஜ் பூம் ஆஃப் ஏஐ டூல்ஸ். ஸோ லாட் ஆஃப் பீப்புள் வாண்டட் டு கெட் சம் ரீச். ஸோ வாட் தேல் டூ இஸ் தேல் ரைட் top 10 AI tools or top 5 tools for marketers, top interesting AI tools. இந்த மாதிரி எல்லா லிஸ்ட்லையுமே they started listing super meme because we are the only ones who are doing AI memes. And in fact, I would also say that நாங்கள் முதல்ல இந்த AI memesன்ற கான்செப்ட் நாங்கள் பண்ணல. So image flip has an AI meme generator. There's one more guy who was doing an AI meme concept. நாங்கள் பண்ணது என்னன்னா, we made, இப்போ ஒரு AI memeன்றது ஒரு கான்செப்ட். To turn it into a product, it has to solve a problem. All we did was target that problem. So we went after that market. So it became a revenue generating thing and we became popular. ஸோ நான் இப்போ SEO எனக்கு தெரிஞ்சதுனால நான் அதை சுற்றி ஃபுல்லாக SEO பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். அந்த டைமில் சாட் ஜிபிடி வந்துச்சு. ஸோ ஃபுல் ஏஐ கான்டென்ட் அதை போட்டு எடுத்துட்டு நான் எடிட் பண்ணிட்டு பப்ளிஷ், டெய்லி ஒரு பிளாக் பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். Beyond a point, we were at our highest, we were getting 3,000 signups a day. 3,000 signups a day. And we'll get 5-6 customers a day. இப்போ கொஞ்சம் கம்மியாயிடுச்சு. we were not putting a lot of effort. இப்போ we still get 1,000 signups a day with 3 to 5 customers a day. ஓகே. அண்ட் இன்னைக்கு சூப்பர் மீம் எவ்வளோ ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கு ரெவென்யூ? லைஃப் டைம் we've generated $100,000 லைஃப் டைம். per month we generate $5,000. அண்ட் இதுக்கு எவ்வளோ இன்புட் உங்க சைடுல இருந்து இருக்கும்? மணியா? டைம் ஆக்சுவலி ரொம்ப மினிமல் ப்ரோ. இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட் பண்ணோம். ஸ்டார்டிங்கில் when we started, obviously early stage we had to invest. ஒரு லெவலுக்கு மேலே it became auto pilot. மார்க்கெட்டிங்க்கு நாங்கள் எதுவும் பண்ண வேணாம், காசும் செலவு பண்ண வேணாம், ஏன்னா SEO is bringing in traffic. And organically people will mention so super memeோட அட்வான்டேஜ் என்ன, it's a inherently viral product. இப்போ நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா you will share it with people because you want other people to try. And that's also the best part about memes. When you see a meme, you want to share it with people. So with both these combined, marketing is on autopilot. அது பாட்டு நடக்கும். And when people come in, they don't need help. For example, இப்போ ஒரு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணோம்னா நான் சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. லிட்டரலி ஒரே டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் தான் இருக்கு. அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் டெக்ஸ்ட் போட்டால் பட்டன் அமுக்குனா மீம் வரும். இது இவ்வளோதான் ப்ராடக்ட். ஸோ இதை சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ தட் மீன்ஸ் தட் தே வில் ட்ரை இட் ஆன் தேர் ஓன். தே வில் see the memes. அதை பார்த்துட்டு அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் மீம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா தேர் கோனா பே. ஸோ இட் இஸ் த என்டையர் திங் இஸ் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டட். யாரும் ஒருத்தர் பண்ணணும் இல்லை. ஸோ நாங்கள் ஒர்க் பண்ணாலும் பண்ணனாலும் எங்களுக்கு மாதம் $5,000 இஸ் கேரண்டீட். இதை க்ரோ பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒர்க் பண்ணணும். ஸோ வி டூ இட் இன் பார்ட்ஸ். நிறைய
பண்ணிட்டு இருக்கோம் parallel-ஆ. But all three of us have other things that we are doing. So அதனால வந்து it is not, and see, that's the beauty of it, right? It doesn't have to be a full-time job. It can be a thing which just brings in money. ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி, ஒரு ஏர்லியா ஒரு 3 months to 6 months டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணி நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்ணோம்னா அது ஒரு அசெட் மாதிரி, இட் ஜஸ்ட் கண்டினியூ டு ஜென்ரேட் ரெவன்யூ. தட்ஸ் வை திஸ் ஹோல் திங் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் டு மீ, வேர் ஐ டோன்ட் ஹேவ் டு டூ எனிதிங். நான் ஒரு ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்ணி அதை நல்லா சால்வ் பண்ணி இன்டர்நெட்ல போட்டேன் அப்படின்னா, இட்ஸ் an asset that just keeps generating revenue. Okay, and இப்போ you also have a full-time job. Yeah, like recently took up a full-time job ஒரு 2-3 months முன்னாடி. To learn? So see, the logic of the full-time job is, எனக்கு ஒரு 1.5 years I was doing only Supermeme plus consulting plus like my videos and stuff like that. இதுக்கு நடுவில் நான் வந்து ஒரு டிவி சீரிஸ் ஆக்ட் பண்ணேன். ஸோ அது ஒரு 3 months போச்சு. இது எல்லாமே நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். And then I got married last year. So that 1.5 years was very interesting, that I did many things, and it is like not, and there's the first time I was not in a job. ஒரு லெவலுக்கு மேலே வந்து again there is obviously a financial commitment that you have to meet. I'm comfortable with Supermeme income, but it is like, it is just bare minimum. It is meeting the needs. Second part is, when you are working for yourself, especially in a bootstrap company, நிறைய விஷயம் பண்ண முடியாது. லைக் நமக்கு வந்து we are constrained by money. ஒரு விஷயம் பண்ணோம் அப்படின்னா we cannot do it. And third thing is, you are working by yourself. The room to learn from other people is extremely low. ஸோ நான் ஒரு டைமில் வந்து ஐ வாஸ் டிசைடிங் தட் நான் இதுக்கு மேலே ஜாப் போக மாட்டேன் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டில் தான் இருந்தேன். பட் ஸ்டிச் ஃப்ளோ ஏன் சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா, the team is completely new. So founders 2 பேர் யூஎஸ்ல இருந்து they moved to சென்னை. யூஎஸ்ல ஆல்ரெடி டீம் இருக்கு. they want to set things up from scratch. ஸோ சென்னையில் ஒரு டீம் பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் அவங்களோட கோல். அண்ட் எனக்கு அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. ஏன்னா இது வரைக்கும் நான் இருந்த டீம் எல்லாத்துலேயுமே வந்து there was someone who, there was a team already set and I was playing a part in it. இங்கே எனக்கு ஃப்ரம் ஸ்க்ராச் செட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது, அண்ட் ஆல்சோ அ மார்க்கெட்டிங் டீம். ஸோ நம்ம ஊரில் என்னன்னா, சென்னை சாஸ் டேலண்ட் இஸ் நோன் ஃபார் மெனி திங்ஸ், அண்ட் ஒரு லெவலுக்கு மேலே கம்பெனி வளர்ந்துருச்சுன்னா they start hiring marketing and sales in the US. That's been the pattern. எனக்கு I want to build a world class marketing team from Chennai. So that is the primary goal that I joined. And second வந்து, I want to work with founders who are not natively from here. ஏன்னா இங்க வந்து I feel like I know the ecosystem really well. எனக்கு ஒரு லெவலுக்கு மேலே இட் பிகேம் லைக் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தை திருப்பி திருப்பி பண்ணிட்டு இருக்கோம், தெரிஞ்ச விஷயத்தை பேசிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு தோணுச்சு. எனக்கு அது ஒரு கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும். ஸோ that was the second reason. And the third reason is money. I want to have a seat. As much as we like saying that money is not everything, it leads to mental peace. ஸோ நான் அந்த நடுவில் அந்த ஒரு டைமில் எனக்கு சூப்பர் மீமா இன்கம் வேறு எதுவுமே இல்லை. லைக் ஐ யூஸ் டு கன்சல்ட் அண்ட் டூ திஸ். ஒரு டைமில் அதுவும் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு. இட் வாஸ் நாட் த மோஸ்ட் ஹாப்பியஸ்ட் டைம் ஃபார் மீ. ஸோ ஐ தாட், சரி, ஓகே, ஐ நீட் டு பில்ட் லைக் அ ஸ்டேபிள் இன்கம் சோர்ஸ் ஸோ தட் ஐ கேன் ஃபோக்கஸ் ஆன் அதர் திங்ஸ். See, அந்த மணி ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா your mind becomes free so that you can focus on actual problems. So that was the third reason. So இப்போ in this whole supermeme concept, it's very new to a lot of people. The thing is, நம்ம வந்து பிஸ்னஸ் அப்படின்னாலே we have this notion, okay, ஏதாச்சும் ஒரு கடை வைக்கிறோம், பேக்கரி, and this is something much more evolved version or very new age business kind of thing. இப்போ நிறைய பேருக்கு இன்னுமே வந்து ஆன்லைன்ல இ-காமர்ஸ் அதுவே வந்து புதுசுன்னு பார்க்கும்போது திஸ் இஸ் சூப்பர் எவால்வ்ட். கேன் வி கன்சிடர் திஸ் as a new age entrepreneurship or? டெஃபினெட்லி. ஆனால் எனக்கு அது நியூன்னு ஏன் தோணலைன்னா, ஐ பின் இன் திஸ் வேர்ல்ட் ஃப்ரம் த ஸ்டார்ட். இப்போ ட்விட்டரில் ஒரு குரூப் இருக்கு, குரூப் as in லைக் அ குரூப் ஆஃப் பீப்புள். ஸோ அங்கே வந்து இதை தான் டெய்லி பேசிட்டு, ஸோ எனக்கு அது புதுசாகவே தோணலை. ஏன்னா அந்த பேண்டமிக் டைமில் லிட்டரலி நம்ம ஃபுல்லாக அங்கே தான் இருந்தோம். ஸோ யாரையும் பார்க்கல. ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு பழகின வேர்ல்டாக இருக்குது. பட் ஐ கம்ப்ளீட்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் நிறைய பேருக்கு இது கண்டிப்பாக புதுசு. ஸோ ஐ வுட் டெஃபினெட்லி சே அந்த நீஷ்ல திஸ் இஸ் பின் அரௌண்ட் ஃபார் 2-3 years. But for the majority of the world, yeah, this is a new way to make money. So now the question is, just because it worked for you, since you had a early exposure, you also had a good following on LinkedIn, and you also had something to do with meme and everything. You also found Ramshri, Nico. இன்னொருத்தவங்களுக்கு இது பாசிபிளா? Let's say a guy 23 years old in Chennai who has the media exposure, who knows how to use online and everything. So இப்போ அவங்களுக்கு if they have an idea na, can they even consider this path? Would it work for them? Okay, so before answering that, just to have social proof, right? இந்த மெத்தட்ல காசு சம்பாதிச்சவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. அண்ட் நாட் ஜஸ்ட் சம் மணி, ரைட்? லைக் $100,000 a month. Like there is this guy called Mark Lu earns about like at his peak he would have earned 150K a month. He lives in Bali. So I think he's a European.
பாலியில போயிட்டு இது ஒரு காமன் பேட்டர்ன். ஸோ அங்க போயிட்டு ஒரு 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 ரூம் எடுத்து அண்ட் பாலி ஹஸ் அ த்ரைவிங். ஸோ தே கால் தெம்செல்ஸ் இண்டி ஹேக்கர்ஸ், independent hackers. So in the indie hacker community is thriving in Bali. So he's making 100K a month, and he started with one product and then he built multiple products, and finally the product that made him money was a boilerplate. Boilerplate என்னன்னா, இப்போ வந்து நான் ஒரு SaaS ஐடியா வச்சிருக்கேன். இப்போ ஒரு SaaSக்கு நமக்கு வந்து ஆத்தென்டிகேஷன் தேவை, நமக்கு வந்து டேட்டாபேஸ் தேவை, நமக்கு பேமெண்ட் இன்டெகிரேஷன் தேவை, இதெல்லாம் பண்றதுக்கு டைம் ஆகும். ஸோ பாய்லர் பிளேட் எடுத்து நீங்க ஒரு டெம்ப்ளேட் மாதிரி அதை எடுத்து உங்களோட லாஜிக் மட்டும் நீங்க எழுதி யூ கேன் குவிக்லி ஷிப் அ SaaS. ஸோ யூ செல்லிங் தட் ஃபார் $299. There is one more guy called Levels.io on Twitter. He makes, like, he was like recently on Lex Friedman podcast. He makes about I think easily 250 300K, exact number ஞாபகம் இல்ல, but he makes enough money in a month. His product is a headshot generator. Like நீங்க உங்க photo upload பண்ணிட்டா, like using AI, it will give you a very clean professional looking headshot. There is, like, let's say closer to home, there is Sai Krishna. Sai Krishna runs Superblog அப்படின்ட்டு. So Superblog is a WordPress alternative. It's a blogging platform. He makes about $5,000 to $6,000 a month. So he's been doing that for a while. There are so many people like who makes அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்களே, லைக் யூ ஹேவ் Supermeme-ல. இப்போ வந்து Sai Krishna has a blogging platform. Levels.io has a photo AI generator. Like you upload a photo. So literally very simple. இப்போ நம்ம ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம கிளம்பி போகணும், நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணணும், ஒரு ஸ்டுடியோ போயிட்டு ஷூட் பண்ணிட்டு it will cost you, like maybe it cost you, like 200 300 rupees. இங்க you upload your photo, you pay it some like 100 rupees, it will give you 5 photos without you doing anything. So there's இந்த ப்ராடக்ட்ல மாஸ் அப்பீல். லைக் சூப்பர் மீமும் மாஸ் அப்பீல் தான், ஏன்னா நிறைய பேருக்கு அந்த மீம்ஸ் ரிலேட் ஆகும். இப்போ சாய் கிருஷ்ணோட பிளாகிங் பிளாட்ஃபார்ம் இஸ் கொஞ்சம் நீஷ். லைக் ஓகே, எவ்ரி ஒன் வாண்ட்ஸ் அ பிளாக், பட் தென் எல்லாராலையும் அந்த வேர்ட் பிரஸ் போயிட்டு யூஸ் பண்ண முடியாது. அந்த வேர்ட் பிரஸ் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி கன்ஃபியூசிங். ஸோ அந்த லைக் இட் சால்வ்ஸ் தட் ப்ராப்ளம். மார்க் சால்வ்ஸ் அ ப்ராப்ளம் ஃபார் டெவலப்பர்ஸ். நிறைய டெவலப்பர்ஸ்க்கு வந்து ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்ணணும், or even non-developers, but they don't want to go and build database integration, they don't want to go and build payment integration. So இவங்க எல்லாருமே they went after a problem, found a way to solve it and monetize it. எனக்கு இதுல என்ன ஃபேசினேட்டிங்கா இருக்குன்னா, அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதெல்லாம் ஓகே, பட் அதுக்காக தே குட் ஆல்சோ ஃபைண்ட் பேயிங் கஸ்டமர்ஸ் இதுக்கு. அங்க தான் இன்டர்நெட் இஸ் பியூட்டிஃபுல். லைக் இன்டர்நெட் இஸ் an amazing place where you can sit, like from here. There's actually one guy in Chennai, his name is Manoj. இப்போ நேத்து ட்வீட் பார்த்தேன், he made $6,000 in 4 days. His product is an infographic product. So ஒரு list of data points கொடுத்தா it will take that, create a beautiful infographic that you can use to share on like LinkedIn, Twitter. Like these are people closer to home, நம்ம ஊர் தான். ஸோ இங்கே வந்து அந்த இன்டர்நெட்டில் உங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் சே யூ அஸ்யூம் தட் யூ ஹவ் நத்திங், லைக் எந்த ப்ரொஃபைலுமே இல்லை, யூ ஹவ் நோ எக்ஸ்போஷர், நத்திங். Like there are two things that you have to learn. One, how to build the product. இங்க வந்து because of AI, this part is becoming extremely simple. உங்களுக்கு like ஒரு ABC கூட தெரியல அப்படின்னாலும் you can go create a version of software using AI, put it out there. Or you can find a co-founder who can code, build with them, or create a no code tool, make money with it. அப்படி அதுவுமே இல்லைனா ஒரு வெயிட் லிஸ்ட் ஃபார்ம் where you say that, hey, this is what I want to build, something that you have. Second path you have to learn is marketing. And marketing kume social media following is not a necessary thing. Irundha kandipa helpful ah. Like for example, let's say if you go and build software, you already have your audience. இப்போ உங்க ஆடியன்ஸுக்கு என்ன தேவை அப்படின்றது தெரிஞ்சு if you build a software for them, they will buy. ஏன்னா you know your audience. But let's say even if you don't have an audience, there are many ways to distribute a product. இப்போ நம்ம வந்து ஒன்று ரெடி பண்ணிட்டோம். செகண்ட் ஸ்டெப், how do you find people and how do you give it to them? இப்போ like an easy thing you can do, let's say if you're building a product for photographers, you go on Reddit as a community for photographers, you explain, hey, இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இதுதான் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம், இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு அந்த ப்ராடக்ட் பண்ணியிருக்கேன், will you be interested? Just post a link. It will go. Like people see, again it comes down to what have you built. நல்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இது ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுச்சுன்னா why will they not buy? It comes down to what you have built. And அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது இப்படி பண்ணலாம், கம்யூனிட்டிஸில் பண்ணலாம். Second is you start with SEO. People are searching for problems on the internet. How do you build a website and write content? You don't even have to write content. இப்போ வந்து உங்க ப்ராடக்டே அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இமேஜின் ஃபோட்டோகிராஃபர் சர்ச்சிங் ஃபார் ரிமூவ் பேக்ரவுண்ட். ரிமூவ் பேக்ரவுண்ட் கூகுளில் சர்ச் பண்ணா கூகுள் இஸ் நாட் லுக்கிங் ஃபார் அ பேஜ் தட் ஹாஸ் லைக் 1000 word ஆர்டிகல் ஆன் ரிமூவ் பேக்ரவுண்ட். கூகுளுக்கு இந்த சர்ச் இன்டென்ட்டை சால்வ் பண்றதுக்கு ஒரு வெப்பேஜ் வேணும். உங்க வெப்பேஜ் நல்லா பண்ணுச்சு அப்படின்னா யூ ஹாவ் அ மேட்ச்.
Like, this is a hard example, but there are many keywords. In fact, that can be a research method. You can go and find out which keywords to target and build a product for that. So distribution is there are very templated ways you can follow, and then you will make. இதுல luck வந்து I would say ஒரு 10 to 15% தான் ப்ளே பண்ணும். Like for example, எனக்கு சூப்பர் மீம் என்ன லக்குனா, we are early. Second, we found the right team. It worked for us. So that is also an important thing. Everything else is like there are steps that you can follow. If you diligently do it, like the chances of success is high. It is doable by everyone. The only thing you need to have is an opinion on a problem you want to solve. So on the problem is extremely important. See, I want to build software is not the right motivation. You you have to have an opinion on, okay, இந்த ப்ராப்ளம் either எனக்கு இருக்கு ஆர் இவங்க எல்லாருக்கும் இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கம்யூனிட்டிக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிட்டிக்கு, இல்லைனா வந்து ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் கம்யூனிட்டிக்கு, இல்லைனா ஒரு யூடியூப் கம்யூனிட்டிக்கு. Like one more product I was playing around with is a YouTube thumbnail generator. ஏன்னா I suck at design. என் டிசைன் சுத்தமாக வராது. At the same time யூடியூப்ல thumbnail போட்டால் தான் போகும். எனக்கு வந்து ஐ டோன்ட் லைக் ஒரு டிசைனர்கிட்ட பேசி எனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்குற அளவு கூட எனக்கு சொல்ல தெரியாது. ஸோ ஐ வாஸ் பிளேயிங் அரவுண்ட் வித் இட். நீங்கள் இப்போ வந்து யூ ஜஸ்ட் என்டர் அ ப்ராம்ப்ட், இட் வில் கிவ் யூ லைக் லிட்டரலி அந்த ஒரு கிளிக் பெய்டி தம்ப்நெயில் ஸ்டைலில் இட் கேன் ஜென்ரேட் அன் இமேஜ். ஸோ இந்த மாதிரி அந்த ப்ராப்ளமை புரிஞ்சுட்டு, அண்ட் சி திஸ் இஸ் அ வெரி சிம்பிள் ப்ராடக்ட். இட் டேக்ஸ் அன் இன்புட், இட் கம்ஸ் அப் வித் அன் அவுட்புட், அவ்வளோதான். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் நம்மளை சுற்றி நிறைய இருக்கு. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ ஒர்க் இன் அ ஃபைனான்ஸ் ஃபீல்ட், அந்த ஃபீல்ட் நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கும். இஃப் யூ ஒர்க் இன் லெட்ஸ் சே யாரும் மீடியா, we don't know about this world, but மேபி அங்க நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கும். அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் பில்ட் பண்ணி அதை யாரு வாங்குவாங்களோ அவங்க கிட்ட கூட்டு போயிட்டு, இஃப் யூ ஜஸ்ட் லைக் டேக் இட் டு them, if you build something useful, they'll buy. If they don't buy, that means you have not built something useful. Okay, so yeah, first step is finding the problem, and அதுக்கு யாரு ஐடியலான ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க எல்லாம் பண்ணிட்டேன். Let's take this as an example. Okay. Like thumbnail designing. Okay. Next என்ன பண்ணணும்? Next வந்து you two things. You decide if you want to code. If you want to code அப்படின்னா, you literally go on the internet. There are many tools. There is Replit, there is Bolt is new, there is Cursor. ஸோ இது எல்லாமே என்னன்னா ஏஐ கோடிங் அசிஸ்டன்ஸ். ஸோ நீங்கள் அதுக்கிட்ட போயிட்டு எனக்கு வந்து ஐ வாண்ட் டு பில்ட் அ யூடியூப் தமிழ் டிசைனர் அப்படின்னா, இட் வில் கிவ் யூ அ ஃபர்ஸ்ட் வெர்ஷன். இட் வில் நாட் பி எக்ஸ்ட்ரீம்லி குட், பட் இட் வில் கிவ் யூ ஃபர்ஸ்ட் வெர்ஷன் ஆஃப் த ப்ராடக்ட். லைக் யூ கேன் ஆக்சுவலி பிளே வித் இட். பட் இட் ஆப்வியஸ்லி வில் பி வெரி டம். ஏன்னா அது வந்து ஒரு ஏஐ பண்ணுது. ஆனால் நமக்கு எதுவுமே தெரியாமல் நம்மளால பண்ண முடியும். யூ கேன் ஸ்டார்ட் தேர். சி, இப்போ வந்து நம்ம அந்த கோடிங் தான் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம போயிட்டோம்னா, யூ ஹவ் டு இனிஷியலி ஹவ் டு இன்வெஸ்ட் தட் டைம். பட் ரிமெம்பர், இட்ஸ் அ ரிப்பீட்டபிள் ஸ்கில். நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, யூ கேன் அப்ளை டு 1000 ப்ராடக்ட்ஸ். அண்ட் த டைம் டு பில்ட் அ ப்ராடக்ட் இஸ் கமிங் டவுன் அ லாட். லைக் ஒரு 30 மினிட்ஸில் என்னால் ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணி ஐ கேன் லான்ச் இட். 30 மினிட்ஸில் சிம்பிள் ப்ராடக்ட். லைக் என்ன வந்து ஒரு சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் மாதிரி பெரிய ப்ராடக்ட் பண்ண முடியாது, பட் ஒரு சிம்பிள் ப்ராடக்டோட டெஃபினேஷன் என்ன, இட் டசன்ட் ஹாவ் டு பி பிக், தட்ஸ் சால்வ் அ ப்ராப்ளம். ஸோ இஃப் யூ ஸ்கோப்ட் யுவர் ப்ராப்ளம், எனக்கு வந்து இதை மட்டும் நான் சால்வ் பண்ணால் போதும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ தம்ப்நெயிலுக்கு one version I had in mind is you upload your photo and then your photo வச்சு அந்த ஒரு thumbnail வரும். But that probably I will not be able to do it in 2 hours. But any image I can do. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து எக்ஸாக்டாக என்ன சால்வ் பண்ண போகிறோன்றத ஸ்கோப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, then yeah, 30 minutes. Okay, so have you created this thumbnail? Yeah, it's like இது வந்து நான் ஆல்ரெடி இப்போ ஒர்க் ஆகாம தெரியல, பட் இட்ஸ் ஆல்ரெடி லைவ் ஆன் தி இன்டர்நெட். Okay, so like I want to create another product. இப்போ yeah, so what idea? தட்ஸ் திங், வாட் எவர், லைக் என்ன வேணா பண்ணலாம். இன்ஃபேக்ட் இப்போ ஐடியா வரலனாலும் அதுக்குமே நம்ம ஏஐட்ட போய் கேட்கலாம். லைக் எனக்கு வந்து இந்த குரூப்புக்கு எனக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணணும், என்ன ஐடியாவில் பண்ணலாம்னா இட் வில் டெல் யூ. எனக்கு கான்டென்ட் கிரியேஷன் ரிலேட்டடாக யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட் வித் பர்சனல் ப்ராப்ளம். லைக் வாட் இஸ் சம்திங் தட் யூ ஸ்ட்ரகிள் வித். இது வந்து எனக்கு வந்து ஒரு 4 hours ஆகுது இது பண்ணுறதுக்கு, இதை நான் டெய்லி பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதை வந்து எனக்கு 4 hours வந்து எனக்கு 20 minutes ஆகிறதுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். தட்ஸ் அ குட் பிளேஸ் டு ஸ்டார்ட். ஏன்னா இப்போ உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் இருந்தால் சான்சஸ் ஆர் மற்றவங்களுக்கும் அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும். So that is always a good place to start. That is one way to think. Second way to think is, இப்போ நமக்குன்னு ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்கும்ல, லைக் யூ ஹாவ் யுவர் ஆடியன்ஸ். லெட்ஸ் சே ஃபார் மீ மைக்ரோசாஸ் ஆடியன்ஸ் இஸ் அ கம்யூனிட்டி, ஆர் மீம் கிரியேட்டர்ஸ் இஸ் அ கம்யூனிட்டி. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது, ஏன்னா அந்த மாதிரி பண்ணால் தான் யூ கேன் மேக் மணி. ஸோ யூ கேன் ஸ்டில் கிரியேட் சாஃப்ட்வேர் ஃபார் யுவர் ஃபேமிலி. லைக் சே ஃபேமிலிக்குள்ளே ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ப்ராப்ளம் எடுத்து நம்ம சாஃப்ட்வேர் பண்ண முடியும். ஆனால் இட் ஒன்ட் மேக் மணி. லைக் இஃப் யூ வாண்ட் டு மேக் மணி, யூ ஹேவ் டு திங்க் அபவுட் இட் லைக் தட். வாட் கேன் மேக் மை ஜாப் ஈஸி? இப்போ யூடியூபருக்கு உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கோ, சான்சஸ் ஆர் there are 100 other YouTubers who have the same problem. Okay, how about a product that helps people script better content for reels? For example,
Okay. Let's say I'm going to talk about this mic. What I feel is a lot of people just start by talking about this mic. But when it comes to Instagram or short form videos, the main objective is to make it interesting. ஸோ ஒரு மைக்கை பற்றி பேசுகிறோம் அப்படின்னா அதை பற்றி டிரெக்டாக பேச ஆரம்பிக்காமல் த ஸ்கிரிப்ட் ஷுட் பி மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸே ஒரு மூவி கிளிப்பை காமிச்சு இந்த கிளிப்பில் இந்த மூவியில் தெர் இஸ் திஸ் மைக். ஸோ ஆடியன்ஸோட அட்டென்ஷன் இங்கே கிராப் ஆகுது. ஸோ இந்த மாதிரி ரெகுலர் இன்புட்ஸை ஒரு மெட்டஃபர் யூஸ் பண்ணி டெஸ்கிரைப் பண்ணணும். Super. இதுதான் என்னோட அப்ஜெக்டிவ். So you have a broad problem. So நம்ம வந்து to get to that next stage, you have to define the problem in a very clear way. So, and the problem usually starts with, like, a good habit is by using the persona. For example, as a YouTube Reels creator, my problem is that I don't know how to create engaging reel script. It's a problem. ஓகேவா? இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? இப்போ வந்து மல்டிபிள் வேஸ் இருக்கு. இப்போ இதை நம்ம சாஃப்ட்வேர் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஒன் அப்ரோச் இஸ் யூ கிவ் மீ த டாபிக், I will create an engaging reel for you. And what is that engaging ன்றது நம்ம அப்ளை பண்ணோம். That is one way. Or you can say, give me your script, I will give you feedback on the script to say how can you make it engaging. ரெண்டு அப்ரோச் இருக்கு. So when you think of micro SaaS, the first step is the problem. Second step எப்படி யோசிக்கணும்னா, what is the input the user gives, நம்ம என்ன லாஜிக் அப்ளை பண்ண போறோம், என்ன அவுட்புட் வரணும். In this case, the input can be topic like reel title. Logic can be, இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் இருக்கு, ரீல்ஸ்ல ஸ்டார்டிங்ல மெட்டஃபர் இருக்கணும். Like let's consider this as a hook generator. Hook generator, super, even simpler. So reel topic, hook generator, that is the logic we apply. So logically, for example, how will you define that hook? Like, what is the best practice? It's a metaphor is one. Metaphor is one, and இன்னொன்று வந்து you're not revealing the entire thing, but ஒரு let's take an example. Let's say ஒரு பைக்கை பற்றி நான் சொல்கிறேன். if the video is about bike na, I would say this bike has more fans than this guy in the market. Okay, now so everyone would be like, people who don't care about the bike will also be interested in the content. So you will not reveal the entire thing, you will reveal some part of it, which is, so அது மாதிரி, that is one way. இன்னொன்று கான்ட்ராஸ்ட். மேக் சென்ஸ். இது ரெண்டு வச்சு ஆரம்பிக்கலாம். இது ரெண்டு அவுட்புட் இஸ் like is a basically like a hook for the reel, correct? Yeah, we can do that. Can we do it now? Yeah, we can do that. Hi guys, you are still in the same podcast but with different setup. So இப்போ சஞ்சீவ் வந்து நமக்கு ஆக்சுவலா how to generate a hook அப்படின்னு நமக்கு ஒரு லைவ்ல ப்ராடக்ட் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி, demonstrate இல்ல, you are actually going to create the product. It is going to be a fun experiment. Nervous ஆகிங்களா சஞ்சீவ்? We're going to make curd fried rice with finger chips. அந்த ஜோன்ல தான் இருக்கேன். பட் இது வந்து பெருசா பிளான்ல இல்லை, நான் ப்ராக்டிஸ்லாம் பண்ணிட்டு வரல. ஆனால் வில் ட்ரை இட். ஐ ரியலி வாண்ட் ட்ரை. இதை நான் ஏன் பண்ணணும்னு நினச்சேன்னா, நம்ம வந்து நான் சொல்லிட்டு போயிடலாம் ஈஸியாக, நான் 30 minutes பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. பட் ஐ வாண்ட் டு ஷோ ப்ரூஃப், இல்லைனா வந்து இட் இஸ் அ ஸ்கேம். So like let's give some context. What are we going to do? Yeah. So இப்போ வந்து you had a problem idea, hook generator அப்படின்ட்டு. ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, அந்த hook generatorன்ற ஐடியாவிலேருந்து நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் டிஃபைன் பண்ணிட்டோம். ஆஸ் அ யூடியூபர் ஐ கேனாட் ரைட் ஹூக்ஸ். ஸோ அதுலேருந்து நம்ம வந்து அதை ஒரு சாஃப்ட்வேராக மாற்றுறதுக்கு நமக்கு ஒரு சிம்பிள் ஃப்ரேம் ஒர்க், இன்புட் லாஜிக் அவுட்புட். இன்புட் இஸ் கோயிங் டு பி த வீடியோ டைட்டில், லாஜிக் இஸ் கோயிங் டு பி சம் பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் தட் இட் நீட்ஸ் டு ஃபாலோ, அவுட்புட் இஸ் கோயிங் டு பி அ ஹூக். இதுதான் நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ ஒரு ஸ்க்ரீன் இருக்கும், அதில் வந்து இன்புட் கொடுத்து நம்ம ஒரு லாஜிக் அப்ளை பண்ணால் அவுட்புட் வரும். ஓகே. ஸோ இதுதான் நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ அகைன் ஃபார் இப்போ நம்ம லைக் ஐ ஹாவ் போல்ட், ரெப்லிட், கிளாட். நான் ஒரு கான்டெக்ட் கொடுத்துட்றேன். ஓகே. ஸோ ஒன் திங் தட் வி கேன் டூ இஸ், கிளாட் இஸ் அன் ஏஐ டூல், ChatGPT மாதிரி தான். ஸோ வி கேன் ஸ்டார்ட் வித், ஆக்சுவலி இங்கே வந்து லைட்டாக நம்ம கொஞ்சம் மேஜிக் இல்லை, கொஞ்சம் சீன் போடுற மாதிரி இருக்கும். இது ஒரு நியூ டூல் கண்டுபிடிச்சேன். ஸோ வாட் ஓகே, it will basically record the voice and transcribe here. So நீங்கள் கிளாட்ல போயிட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, I want to create a hook generator and I want you to create a prompt that I can give an AI coding tool so that it can create a hook, it can create this product. So it should take an input of a text box, apply best practice in logic, and then give the output as text, create a prompt for this. ஓகே. ப்ராம்ப்ட் கூட நீங்க ஏஐ வச்சு தான் அப்ப கிரியேட் பண்ணணும். ஆமா, ஏன்னா நம்ம சோம்பேறி இல்லை, நம்ம எதுக்கு எல்லா வேலையும் பண்ணிட்டு. See, the idea is that, see, okay, இது வந்துருச்சு. ஐடியா என்னன்னா, you are talking to the company. yeah, ஓகே. ஸோ நம்ம தான் இப்போ அவ்வளோ சோம்பேறி ஆகிட்டோம், நம்ம டைப் கூட பண்ண மாட்டோம். பட் see, this is useful because sometimes when you speak, your thoughts are better clarified. ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு லாஜிக் கொடுத்துருச்சு. ஸோ என்ன பண்ணுச்சுன்னா, டெக்னிக்கல் ரிக்குவயர்மெண்ட், இதெல்லாம் நம்ம யோசிக்க மாட்டோம். இந்த ப்ராம்ப்ட் when we give it to the AI coding tool, it will be a lot more effective. ஏன்னா அது ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லிடுச்சு, இதை நம்ம டிஸ்பிளே ரிசல்ட்ஸ் இன் க்ளீன் ரீடபிள் ஃபார்மேட், எரர் ஹேண்ட்லிங். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து டைப் பண்ண மாட்டோம்.
ஹூக் ஜென்ரேஷன் லாஜிக், ஓகே, இன்புட் ஃபார் கீ தீம்ஸ், அப்ளை கொஸ்டின் ஃபார்மேட், இதெல்லாம் நம்ம மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஸோ மேபி இதில் வந்து நமக்கு இவ்வளோ வேணாம், அப்ளை ஹூக் தீஸ் பேட்டர்ன்ஸில் வந்து நம்ம 2 மட்டும் போகலாம், மெட்டஃபர் அண்ட் நம்ம பேசினது. என்ஷூர் ஹூக்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு ஆடட், லைக் என்ஷூர் ஹூக்ஸ் ஆர் 1 to 2 sentences, attention grabbing, relevant to the topic, ஃப்ரீ ஆஃப் clichés, லைக் விச் இஸ் சம்திங் தட் நம்ம இதை இன்புட் பண்ணோம் நம்ம யோசிக்க மாட்டோம். ஓகேவா, இப்போ வந்து ஆப்ஷன் டிசைன் இது இப்போதைக்கு வேணாம், நம்ம வந்து ஆக்சுவலி வை நாட் மொத்தமாக எடுத்துக்கலாம் எல்லாத்தையும். காப்பி டு கிளிப் போர்ட், கேரக்டர் கவுண்ட், இதெல்லாம் நம்ம வந்து யோசிக்கல. ஸோ இப்போ அதை அப்படியே எடுத்து Now we have the prompt. now we have the prompt for the code. நம்ம 2 டூல் ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ போல்ட் இஸ் அ நியூவர் டூல். இது இப்போ தான் கொஞ்சம் வைரல் ஆகிட்டு வருது. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் டூல். ஸோ இங்கேயுமே நம்ம வந்து இது கொடுக்குறோம். என்ன பண்ணும் போல்ட்? போல்ட் வில் கிரியேட் த ப்ராடக்ட் ஃபார் அஸ். ஸோ அட் த சேம் டைம் ரெப்லிட். ஸோ நம்ம வந்து அட் அ டைமில் 2 டூலுக்கும் இன்புட் கொடுக்க போகிறோம். லெட் சி வாட் திஸ் கம்ஸ் இன். ஸோ ரெப்லிட் இஸ் ஆல்சோ அன் ஏஐ, like AI product building assistant. Bolt is also that. So first நம்ம replit பார்க்கலாம். So when you give it a prompt, what it will do is it will analyze the prompt. Okay, அது வந்து என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்ணோம் அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ணிட்டு it will come up with a set of instruction for itself. அது வந்து நம்மகிட்ட கேட்கும், like is this plan okay அப்படின்ட்டு. Let me propose what we'll build for you. ஸோ இட் வில் சே ஓகே would you like build the initial prototype, would you like to add, அதுவே கேட்குது வேறு ஏதாவது ஃபீச்சர் வேணுமா அப்படின்ட்டு. அமேசானில் கேட்குற மாதிரி add hook pattern selection options, implement hook history, add tone analysis visualization. லைக் சவுண்ட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங், அது என்ன பண்ண போகுதுன்னு தெரில, பட் ஓகே அப்ரூவ் அண்ட் கொடுத்துட்டா இட் ஸ்டார்ட் பில்டிங். ஸோ யூ கேன் லிட்டரலி see it writing the code right now. ஸோ இங்கே லெஃப்ட்டில் வந்து இட் இஸ் ஆல்ரெடி கிரியேட்டட் த ஃபைல்ஸ், இட் இஸ் ஆல்ரெடி கிரியேட்டட் ஆல் த, இதெல்லாம் அது லைக் இட் ஜஸ்ட் ஜென்ரேட்டட், அவ்வளோதான். நமக்கு இதெல்லாம் இதில் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியணும்னு கூட அவசியம் இல்லை. It has done all that. So it is now writing the code. So it is literally writing the code itself. So இப்போ நான் கோடர்ஸ்க்கு என்ன பிரச்சனைனா, இதெல்லாம் ஃபிகர் அவுட் பண்ணுறதுக்கே ஒரு 3 மாதம், எந்த ஃபைல் ஸ்ட்ரக்சரில் போடணும், எந்த ஃபைல் முதல்ல இருக்கணும், இதை எப்படி லிங்க் பண்ணுறது, இது எல்லாமே டைம் ஆகும். ஸோ இட் இஸ் லிட்டரலி டூயிங் எவ்ரி திங் பை இட் செல்ஃப் அண்ட் இட் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் கிரியேட்டிங் த கோட். சரி, இது பண்ணிட்டு இருக்க டைம்ல நம்ம வந்து போல்ட் எல்லாமே ஜிப்ரிஷ் மாதிரி இருக்கு பாக்குறதுக்கு. நம்ம அது நமக்கு தேவையில்லை, நம்ம நான் கோடர், நமக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை. பட் வீல் ட்ரை இட் இன் போல்ட் ஆல்சோ. ஓகே. ஸோ ரெண்டுமே ஒரே பர்பஸ் தான். ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் ஷோ 2 வேரியேஷன்ஸ். ஓகே, இந்த டூல் இப்படி இருக்கு, இந்த டூல் இப்படி இருக்கு, இது ரெண்டுத்துல எது வேணா யூஸ் பண்ணலாம். யூ ஹேவ் ஃப்ரீ ஆப்ஷன்ஸ் ஸ்டார்ட் வித். ஸோ இதுவும் அதான் பண்ணுது. இது ரெண்டுமே பெய்ட் வெர்ஷனா இல்ல? இப்போ நான் யூஸ் பண்றது பெய்ட் வெர்ஷன், பட் தென் ஃப்ரீ வெர்ஷன்லயே பண்ணலாம். ஓகே, ஒரு லெவல் வரைக்கும் பண்ண முடியும். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தீஸ் ஏஐ டூல்ஸ் என்னன்னா தே ஹேவ் அ காஸ்ட் இன் த பேக்ரவுண்ட். ஸோ அதை ரன் பண்றதுக்கு தே ஹேவ் அ காஸ்ட். ஸோ அதனால தே கான் கிவ் இட் அவே ஃபார் ஃப்ரீ. பட் மோஸ்ட்லி இந்த ஃப்ரீ ட்ரையல் மாதிரி கொடுப்பாங்க. நீங்கள் வந்து ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் வரைக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுவும் பிரச்சனை இருக்காது. ஸோ இட்ஸ் ஆல் ஃப்ரீ டு ட்ரை. ஸோ ஓகே, இது வந்து பண்ணிட்டு இருக்கு. ஓகே ஓகே, இட்ஸ் ஃபாஸ்ட். ஓ இட்ஸ் டன். இது வந்து ஒரு வெர்ஷன் கிரியேட் பண்ணிருக்கு. பட் ஐ ஆக்சுவலி டோன்ட் நோ அது வந்து என்ன சாட் மாடல் யூஸ் பண்ணுது, என்ன பண்ணுது அப்படின்ட்டு. பட் see I'm sure the first version will give me error, but at least we have a UI. Okay, ஏதோ ஒரு give me an topic. Apple's marketing strategy. Generate hook. Let's see what happens. Oh, okay, it actually worked. Have you ever wondered how Apple's marketing strategy could transform your perspective? Okay, this is nice. Forget everything you have been told about Apple's marketing strategy. The truth is far more intriguing. And you can go and modify. Like for example, இதில் பார்த்ததுல I don't like a lot of the generations. Make it punchier. Actually, நான் டைப் பண்ணிட்டு இருக்கேன், பேசலாம் இதுகிட்ட. I want to modify the logic to include more punchier hook lines and use extremely controversial and attention grabbing hooks. Clickbaity, அந்த வேர்ட் தான் மறந்துட்டேன். ஓகேவா? ஸோ லெட்ஸ் சே, ஸோ த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் டூல்ஸ் லைக் திஸ் இஸ் லைக் ஃபர்ஸ்ட் வெர்ஷன் வருதுன்னா யூ கேன் லிட்டரலி சே எனக்கு இது பிடிக்கல, இதை மாற்று, அது பிடிக்கல, அதை மாற்று. ஸோ வாட் இட்ஸ் ட்ரைங் டு டூ இஸ் இட்ஸ் கோயிங் இன் அண்ட் மாடிஃபைங் த கோட். ஸோ இது எல்லாமே ப்ராம்ப்ட் லாஜிக். ஸோ அது எல்லாமே வந்து ஓகே, ஐ திங்க் இட்ஸ் ஆல்சோ கிவிங் இட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பேசிக்லி. அப்படி தான் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். சரி, ஓகே, let's see. I don't know what it's doing, but it's going and modifying the code. UI also idile change பண்ணலாம். எல்லாமே like you just have to, you can literally give it a screenshot. இந்த ஸ்கிரீன்ஷாட்ல இருக்கிற மாதிரி எனக்கு UI வேணும் அப்படின்ற அளவுக்கு you can give it. So Bolt is really good in the UI stuff. So that's why இப்போ இன்ஃபேக்ட் நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த காப்பி எல்லாமே அதே தான் எழுதிருக்கு. நம்ம எதுவுமே கொடுக்கல. அந்த என்ன காப்பி வரணும், சப்ஹெட்டிங் என்ன வரணும், அதுக்கு வந்து லைக் அதுக்கு கீழே என்ன இருக்கணும் எல்லாமே. பட் இப்போ வந்து it changed the UI. Kind of like Tinder. Yeah, because we gave it like, controversial and stuff like that. What should we make more controversial? We'll try it again just to see what Apple's marketing strategy.
forging hooks. Truth about Apple's marketing strategy, and now I can't sleep. Think you understand Apple marketing? In just 7 days, Apple's marketing strategy completely destroyed everything I believed in. But again, some of like you get the idea, right? Yeah, Like, yeah, it took us what 3 minutes to go from nothing to a product, and you just click basically one click la the deploy panna, it'll go into a URL, so you can actually share it with people. So if I just click on deploy, now if I actually have people to pay this, then I can do it right away. yeah, ஒரு scrappy way to think of this is you build something that's worthy and you say you GPay 500 rupees for me, I'll give you access for this tool. You record a demo video. ஏன்னா இப்போ அந்த Stripe integration அதெல்லாம் is hard, like you get the, but I'm saying you build something of value, you can figure out a way to like get money. See, now it's literally live, like it's not even in my computer anymore. You can visit this URL, anyone can use this. We went from nothing to a live URL on the internet that people can use. இது வந்து போல்ட்டோட வெர்ஷன். ஐ ஆல்சோ ஷோ யூ ரெப்லிட் ஜஸ்ட் டு see இங்க ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்குது. It's still யா ஓகே. ரெப்லிட்க்கு என்னன்னா இட்ஸ் நாட் லைக் சி இந்த திங் போல்ட் didn't even ask me for OpenAI. yeah. ஸோ OpenAI வந்து யூ ஹாவ் டு கிவ் இட் தி API key. அப்பதான் it will be able to use it. So for that, again, these are all things that if you spend some time you will know. API key. But yeah, actually compared to Bolt, now this feels like why are you making me go copy paste stuff? But just for like completeness. So போயிட்டு we can இதெல்லாம் நான் delete பண்ணிடுறேன், அதனால பிரச்சனை இல்லை. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஓப்பன்ஏஐயோட என்னோட அக்கௌண்ட்ல இருந்து இட் இஸ் கோயிங் டு யூஸ் தட் ஃபார் த ஜென்ரேஷன். ஸோ What are we doing here? இப்போ வந்து ஃபார் தி சாஃப்ட்வேர் டு ஜென்ரேட் கான்டென்ட், OpenAI இஸ் த மாடல். ஸோ இப்போ OpenAI வந்து பிகாஸ் இட்ஸ் பெய்ட், இட் நீட்ஸ் டு நோ தட் ஐ ஆம் த ஒன் மேக்கிங் தட் ரிக்வெஸ்ட். ஸோ இந்த API key கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இட் வில் யூஸ் தட், not no, it will use that and then it will build the product and use my API key to call. Okay. Bolt, I actually don't know how it did that, but it did. எனக்கு வந்து இப்பவும் தெரியல எனக்கு எந்த LLM யூஸ் பண்ணுது, என்ன மாடல் பண்ணுது அப்படின்றது எனக்கு இப்பயும் தெரியல. Determining the best approach. So Replit is really good for Python stuff. So இப்போ வந்து நம்ம டேட்டா சயின்ஸ் பண்ணுறோம், இல்லைனா வந்து நம்ம like you want to build something that's internal but very Python heavy na, like Replit is really good for Python. Bolt is amazing for UI stuff. Like, do you have any other feature request for this app while that gets built? Do you want to add something? Content ideas. Okay. Based on the input, also give me again, I don't know, it's like controversial content ideas. Or okay, clickbaity name solo, clickbaity content ideas. Change the design, it is too colorful, just keep it simple. ஐயோ தமிழ்லாம் வருது. sometimes all this happens. Change the ரொம்ப AI dependent அது அப்படிதான். I mean literally you can tell it whatever you want. And if you really want to do it properly na, in that prompt la நம்ம டைம் இப்போ நம்ம சும்மா பேசிட்டு இருக்கோம், டைப் பண்றோம், but if you really put some thought into it and tell it exactly, see, in the first level prompt is extremely detailed, that's why it is able to come up with. Okay. இப்போ நம்ம இந்த இதை வந்து அகைன் இதுக்கும் நான் AI தான் யூஸ் பண்ணேன். ஏன்னா இட் இஸ் ஸோ ஈஸி டு கோ ஃப்ரம் அ ரா ஃபஸி தாட் இன் யுவர் மைண்ட் இன் டு சம்திங் லைக் திஸ் வெரி குவிக்லி. ஸோ ஐ திங்க் ஒன் மோர் திங், நமக்கு இன்னும் கம்ஃபர்டபுள் ஆகணும் அப்படின்னா AI டூல்ஸ் கேன் ஹெல்ப் இன் அ லாட் ஆஃப் வேஸ். பட் நம்ம வந்து இதுக்கெல்லாம் நம்ம AI யூஸ் பண்ணுவோம், நம்மளே பண்ணலாமேன்ற அந்த தாட் இருக்குது, விச் இஸ் ஐ கெட் தட். பட் these tools are there, like and it's almost free, so you can might as well use it. Like to generate the prompt, why did you use Claude instead of ChatGPT? எனக்கு Claude is more comfortable for me. It's just a tool that I use. ChatGPT it will work the same way, same thing. I mean, like you can also try different things. See, one more thing with any of these AI tools is trial and error. So you can say, okay, எனக்கு வந்து இதில் எப்படி இருக்குது, அதில் எப்படி இருக்குது, இதோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்குது, இதை போட எனக்கு என்ன. ஸோ அது எல்லாமே வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டூல்ஸ் எனக்கு வந்து ஒரு அளவுக்கு ட்ரை பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஐ நோ தட் Claude is good. Like for example, writing Claude is good. Okay. So maybe this actually I like this prompt better. Like customization, like you see curious, okay, you know what,
let's forget about what Claude built. I want to build this now. Boltல. Bolt from scratch. Yeah, this will happen. So if you're using AI tools, also be prepared to run into issues. Okay. Be prepared to run around in circles. Be prepared to do anything. But see, it's worth it. Like we went from nothing to deployed web page in like 3 minutes. This will keep getting better and better. Definitely, it is already getting like நான் ஏன்னா இது வந்து ஒரு early stage வந்து ட்ராக் பண்ணிட்டு இருக்கேன். I can see it getting better every month, not even like every year. Every month, this is as new as 2 weeks ago. ஸோ திஸ் இஸ் நவ் அண்ட் இப்போ இன்னைக்கு தெர் இஸ் ஒன் மோர் வின் சர்ஃபர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெர் இஸ் அன் ஏஐ கோடிங் ஐடி லைக் நம்ம விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் மாதிரி தெர் இஸ் அன் ஐடி கால்டு வின் சர்ஃபர் விச் இஸ் லைக் கர்சர் இஸ் பாப்புலர் ரைட் நவ். So there is a lot of things that just keeps coming up, and and one more thing behind all this, the models are getting better. Like if the OpenAI or the models are getting better, these people use that model, so this will also get better. Oh, this is better than that. Yeah, so We also have emotions, huh? Yeah, like FOMO, again just for consistency. Apple marketing strategy. Proper product மாதிரி இருக்கு. I think it's hard coded, that's why it's okay. ஏமாத்துது. Are you using an LLM என்ன ஆகுது? to generate the copy? So I am assuming it is already created these things and just giving that again and again ன்றதா எனக்கு தோணுது. பட் அப்புறம் எப்படி வந்து இது வருது? வெயிட் பண்ணு. Give me another topic. Oh, okay. Basing string templates, let's improve. Oh, okay. So what it's doing is it has a set of templates and just like plugging in that. Okay. So இப்போ வந்து நம்ம that's why it didn't ask me for the OpenAI code. ஏன்னா இது வந்து இன்னும் AI யூஸ் பண்ணல. It is just generating it by itself. But again, I had no idea, right? It's still writing. But what is it doing? Let's improve them by breaking down components and adding proper hook generation and variations. Okay, it's doing something. So yeah, what it did was it generated a set of standard hooks, and whatever topic you gave, it just plugged it in there. One way to make it better is add an AI layer in between, and you can literally tell the prompt saying that எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி you make it அப்படின்ட்டு. See, once you start, you can continue to do whatever you want. Okay. I have a question here. Yeah. So if it's this simple to build now, Yeah. let's say I have a product that is solving a particular problem, Mm-hmm. and the end user can also create the same. Yeah. See, I personally believe that's where the software world is heading, where it will be so much easier to build a software that you want for yourself than go find a software that you want. எங்க டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா simple software you can build. See, fundamental things like large language models or deep researched content or patented stuff. For example, ஒரு specific technical approach நம்ம யூஸ் பண்ற ஒரு டெக்னாலஜி இல்லைனா that will be hard to something like this now anyone can build. So like again, so I am getting distracted because I wanted to use LLM. I want to use OpenAI API for this. ஸோ வாட் ஐம் டெல்லிங் இஸ் இப்போ வந்து நீ ஒரு ஃபார்மேட்டில் நான் கொடுக்குற ஐடியாவை போடுற, பட் எனக்கு வந்து ஆக்சுவலாக ஓப்பனே யூஸ் பண்ணி ஜென்ரேட் பண்ணு அப்படின்றது தான் ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் இட். I'll help you integrate. Now it's like, okay, I'll help you integrate OpenAI to generate more dynamic creative hooks. Okay, which is basically now doing it all those things that it has to, like OpenAI package add பண்ணணும், இப்போ OpenAI key add பண்ணணும். ஸோ அதெல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து அந்த ஆக்சுவலி இது முடிச்சுட்டு ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் ஆட் ஒன் ஸ்மால் திங் டு see if it can also generate image. அது முடிஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் சக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். பட் see எனக்கே நான் இந்த ட்ரை பண்ணதில்ல. எவ்ரி டைம் ஐ ட்ரைட் இட் ரன் இன்டு சம் எரர். இன்னைக்கு வந்து சிம்பிள் ப்ரோக்ராம்ன்றதுனால இட் ஜஸ்ட் இன்ஸ்டன்ட்லி ஒர்க். So that's also a lesson for anyone thinking about building any of these products, right? Start with a very, very simple input, logic, output, and see if this product is instantly useful for YouTubers. And the mari there are millions of products. So now what it wants is okay. ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஓப்பனே யூஸ் பண்ணுறோம். பட் ஓப்பனே யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஏபிஐக்கு ஆட் பண்ணோம். அதை வந்து நம்ம பிகாஸ் நான் காப்பி பண்ணி வச்சிட்டேன்றதுனால ஆல்ரெடி இருக்குது. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் ஆடிங் தட் ஹியர். Okay, let's see what happens here. Strategy. I want to create FOMO because why not? Not that good. Emotional. Oh, there is a okay. இது இன்னொன்று என்ன பண்ணணும்னா இஷ்யூ ஏதாவது வந்துச்சு அப்படின்னா அதுவே வந்து ஓப்பனே let me error the
So it will show you the problem. This is the error அப்படின்ட்டு. And if you just click on fix problem, it will go and debug the problem and it will fix the error. See, whenever you build any software, there will be errors. But with tools like this, you don't have to do anything. Just blind click, click, click. It will get you into something like. See, for me to even come up with this UI will take 2 hours. Like if I have to do it manually. So where my input will be is, இப்போ நான் அந்த லாஜிக்கை மட்டும் நான் டிஃபைன் பண்ணால் போதும். It will do all the boring work for me. So that's the idea behind these things. Like all of this is very interesting, but does this make the importance of coding any lesser? Should someone like நிறைய பேர் ஒரு அந்த வேவ்ல ரைட் ஆகிறதுக்காகவே they will learn coding. ஆமா, நானும் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். So is that necessary? See, இப்போ வந்து நான் இதை எப்படி பார்க்குறேன்னா, and this is a problem, sorry, this is something that we go through with every evolution of technology, right? So I always use this example. When the calculators were invented, people who were extremely valued as accountants were the ones who could do mental math. Like அவங்களோட வேல்யூவே வந்து என்னால் மைண்டில் கால்குலேட் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு. But then when a tool comes, it doesn't mean that suddenly accountants are no longer needed. Accountants' time is now going towards a lot more important things. So நான் இதையுமே அப்படி தான் பார்க்குறேன். It's not that coders or developers will be replaced, but you have to be strategic. And see, believe me, AI is not coming just for development. It is coming for every possible role. Writing, media. There are tools that will help you create AI films. So எல்லாத்துலேயுமே வருது. ஆனால் அதை நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா, I see it as a tool. It will make, and see, tools have come like, in every generation. For example, ஒரு டைம் நம்ம மியூசிக் வந்து வெறும் physical instrumentsலாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம். But now you know that music also has technology in it. That doesn't suddenly reduce the importance of music. It is a tool to make it better. Even take like actual art, right? So முன்னாடி இருந்த ப்ரஷ்க்கும் இப்போ இருக்கிற ப்ரஷ்க்கும் நிறைய, and all these brushes are tools. Now it is digital. So all of this will elevate the importance, and it evolves that function, but it doesn't reduce the importance from what is already there. And see, and people will always find a way to stay relevant. Okay. The only thing you have to keep in mind is you have to be ready to evolve. Like நம்ம இதை வந்து இப்போ வந்து டெவலப்பர்ஸ்க்கு, instead of you writing, spending 2 hours coming up with this UI, you spend the time thinking about how you can make this product better. ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு வருஷம் முன்னாடி கோட் ஆரம்பித்தேன். இதெல்லாம் பண்ணுறேங்க. இங்கே வந்து ஒரு ஓரமாக போய் ஒட்டிக்கும். அதை நான் எப்படி நடுவில் எடுத்துகிட்டு வருதுன்னு ஒரு மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன். எனக்கு வந்து இந்த ஐகான் எப்படி எடுத்துகிட்டு வருதுன்னு தெரியாது. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு டைம் போகிறதுக்கு பதிலாக ஐ கேன் நவ் ஒன்லி திங்க் அபவுட் ஹவு கேன் ஐ மேக் திஸ் கோர் பார்ட் பெட்டர். Okay. ஸோ தட்ஸ் த Trivial problemsலாம் this will take care. correct. Hidden secrets behind marketing success, but yeah, not a fan of this. But okay, the point is proven. Yeah. நான் சும்மா போட்டிருக்கேன், but I don't know it will come. I like the Tinder generator better. That one is really good. But yeah, see, the thing is, if you play around with this right now, I can guarantee that anyone who has time to spend, that's why I'm extremely jealous of இப்போ இருக்கிற college kids and இப்போ இருக்கிற early stage people, because they have a lot of time. Yeah. All you have to do is spend a lot of time with all these tools and pay some money. And that's also one more thing, right? நம்ம வந்து free tools நிறைய இருக்கு, but when you pay money, like this is what, $20, $10 a month, which is nothing. If you pay money, the amount of value that you can get from this is insane. Like, think of this, you have an idea, we spent 3 minutes, came up with the UI, something that worked, click one button. இன்னொன்று இந்த deployment, again, டெவலப் பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும், டிப்ளாய்மெண்ட்டே ஒரு பெரிய பிரச்சனை. அது நம்ம கோட் நம்ம கம்ப்யூட்டரில் ஒர்க் ஆகும், அதை எப்படி ஒரு யூஆர்எல்ல போட்டு அதை இன்னொருத்தர் ஷேர் பண்ணுறதுன்றது அடுத்த தலைவலி. ஹியர் ஜஸ்ட் ஒன் கிளிக், எல்லாமே இதில் பண்ணியாச்சு. You just click once and then it will be deployed. So, see, larger point is, it is so much easier for anyone to just come in and code. So, this opportunity is there. இப்போ வந்து competition எங்கன்னா, are you able to identify the right problems? Are you able to take that to the right set of people? That is where அங்கே தான் நம்ம ஒரு இண்டிவிஜுவலோட like their part will come there than trying to build this. This would have taken, there's an AI image also. Okay, let's see. Sorry, I get excited with Generate AI image for the first hook. Varla. Okay, but I asked to add an image, but I can say it is not working. And then, so you can literally think of this like a junior developer that you've hired. You can tell it, இது பண்ணு, இது ஒர்க் ஆகல, இது ஃபிக்ஸ் பண்ணு. ஸோ திஸ் இஸ் லைக் த பவர் இஸ் அமேசிங். How did you come across these tools? ஸோ ஐ am Twitter
அண்ட் ஐ am plugged into this. இப்போ நான் வந்து நான் கன்சியூம் இப்போ என்னோட வீட்டில் டிவியில் யூடியூப் ஃபீட் பார்த்தாலுமே வந்து ஃபுல்லாக இந்த ஏஐ பாட்காஸ்ட் ஏஐ டூல்ஸ் அப்படி தான் இருக்கும். மை பாட்காஸ்ட் லிஸ்ட் இஸ் ஆல்சோ தட், மை ட்விட்டர் ஃபீட் இஸ் ஆல்சோ தட். ஓப்பன் ஏஐ கீ இஸ் நாட் கான்ஃபிகர்ட். ஏய் நான் தான் ஆட் பண்ணனே. ஓ ஓகே சரி, லெட்ஸ் ஆட் இட் அகேன். ஓகே லெட்ஸ் see. ஸோ ஆக்சுவலி அந்த கீ இல்லைனா கூட இட் வாஸ் ஏபிள் டு ஜென்ரேட் சம்திங். ஸோ தட்ஸ் அ திங் ரைட். இதை லைக் நம்ம நார்மல் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா இட் will just crash. இட் won't do anything. ஆப்பிள் மார்க்கெட்டிங் ஓகே இவ்வளோ ஸ்லோவாக போகுது அப்படின்னா ஒர்க் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஏன்னா வந்து அந்த ஓப்பன் ஏல போயிட்டு அந்த அங்கேருந்து ரெஸ்பான்ஸ் வந்து அது இங்கே சேவ் ஆகணும். ஸோ தட் வே அட்லீஸ்ட் தட் பார்ட் இஸ் ஒர்க்கிங். Join the elite trend. Yeah, it actually created an image. Circle of trendsetters with Like it actually created an image with oh exclusive marketing insights. அந்த ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு மட்டும் கிரியேட் பண்ணுது. பட் see it's doing something. yeah Now it's about you going in and modifying all this. Yeah, so this is the product. damn nice. I want to try one more thing. வேற ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக சொல்லலாம். I am just curious. I want to try something. So, give me something that's crazy, like something that's random. Neuromarketing நியூரோ மார்க்கெட்டிங் yeah ஓ எனக்கே தெரியாது. பட் give me like a topic. ஓகே ஆக்சுவலி இதுவே போதும். நியூரோ மார்க்கெட்டிங் இஸ் a thing, right? yeah it's a topic. It's a topic, yeah. And see, one more thing that you can use AI is to just be a thinking partner. There are so many tools where you can talk to it. Like you can now, in fact, one more tool that I'm working on is an AI podcast tool where an AI will interview you. So it, in fact, it's live. It's not working properly, but the thing is live. So you can have, yeah. Have you ever wondered how you revolutionize your advertising strategies? இந்த டெக்ஸ்ட் ஒழுங்கா இல்லை. ஸோ இப்போ வந்து ஓரளவுக்கு கோடிங் தெரிஞ்சது அப்படின்னா யூ கேன் கோ இன் அண்ட் யூ கேன் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்கே வந்து ஹுக் ஜென்ரேட்டர் இங்கே இருக்குது காம்பனன்ட்ஸ். ஸோ தெர் இஸ் அ பிளேஸ் வேர் த இமேஜ் ஜென்ரேஷன் வில் do. So this is the prompt that is going into the OpenAI. You are a marketing expert specializing in creating compelling hooks. So instead of that maybe I can try it last try. Otherwise this நான் இது உட்காந்து அது பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் ஃபுல்லாக. You are an Instagram creator specializing in creating compelling hooks. Instagram Reels. So the more the storytelling. So the more specific you get, like the better this thing. Generate a hook for each selected இங்க type. இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஹியூமன் எஃபர்ட்ஸ் போகும் கண்டிப்பா. See இப்போ இங்க இது இருக்குல்ல, this is AI generated following market best. So we don't want that. So let's say make sure the hook always start. Like tell me, like what should the hook be? hook doesn't start with Okay. the Make sure the hook doesn't start directly with the topic. doesn't start directly the topic. Instead, it uses a metaphor. Yeah. An interesting Metaphor that will make people want to that is the interesting stick throughout that the will make people want to watch the reel fully. Yeah. So now this is a good this thing format. 2 sentences or 1 sentence? 1 sentence. Actually இதுல என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம். Okay, so this is okay. That's also it's using an older model. So 3.5 is an older model. So I will make it use இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் if you are in this you will know. So this is for the thing. So for image generation this is the prompt. என்ன பண்ணுது? Okay, it is not function for this is fallback. நம்ம இதை கொடுத்துட்டா வந்து ஃபெயில் டு திஸ் குட். இங்கே நான் இப்போ நான் டைப் பண்ண நான் ஹியூமனில் டைப் பண்ணதில் தப்பு பண்ணிட்டேன், அதனால் வந்து எரர் காட்டுது. பட் அகேன் வி ஹேவ் ஐ டோன்ட் ஹேவ் டு கோ ஃபிகர் அவுட் வாட் எரர் இஸ். இட் ஜஸ்ட் கோ ஃபிக்ஸ் இட். நம்ம இப்போ சம்டைம்ஸ் ஏஐ வச்சு நம்ம என்ன ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து இது மாற்றலை. பட் சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவோம், நம்ம டைப் பண்ணதை ஓவர் ரைட் பண்ணிடுவோம் அது. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும். லைக் யூ ஹேவ் டு கோ அண்ட் சி நம்ம பண்ணது இருக்கா. ஓகே, இமேஜ் ப்ராம்ப்ட்டுக்கு வந்து what I want to say is create a modern this thing la adukku badala I will say create a visual that supports in the hooks ன்றது நம்ம கிரியேட் பண்ற ஹூக்கு வந்து இருக்கு. that style minimalist clean business appropriate ஆனது. I want modern. actually style வேணாம். let's see what it comes up with. cool. okay, so last try, stop me after this இல்லனா நான் அத பண்ணிட்டே இருப்பேன். give me something. Story of Amaran
No, no. அமரன் தெரியாது. Major Mukund. Like it does not have that context, so it will do a bad job. Bajaj. Pulse. No, I don't think it'll do a good. But okay, let's try. I don't know. நான் இதுக்கு Crocs maybe. Crocs it will probably do a decent job. So இந்த மாதிரி specific things it doesn't know that well. ஏன்னா see the input to all this is coming from the entire world. So எதுக்கு content அதிகமாக இருக்கோ அதுக்கு weightage நல்லா போகும். So maybe there is not a lot of content about Bajaj, or maybe there is like இப்போ நம்ம ஊரில் பஜாஜ்னா we know only one story, but maybe இங்கே வேறு தான் இருக்கும். Ever seen? Yeah, see, this is like random because it doesn't know. We'll give another. It is just assuming that it is a story. Like it is assuming that Bajaj is a character and we want to give it a story. So inga da vandu there is an aspect of fine tuning or context you can give. For example, you can say here is a story of Bajaj that plus this prompt will do a better job. அதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் டைம் ஆகும் பண்றதுக்கு. அப்போ Crocs. Story of Crocs. I'll just put Crocs. ஷூஸ் தானே? எனக்கு க்ராக்கடைல் வரும். எனக்கு க்ராக்கடைல் வரும்னு பயமா இருக்கு. ஓகே பார்ப்போம். இதெல்லாம் இட் ஹாஸ் டு கெட் பெட்டர். ஸோ ஆப்வியஸ்லி இது நம்ம இந்த வேலை கூட நம்ம பண்ணலாம். எப்படி? Meanwhile, how long does it take for you to get familiar with all of these things? Like, see, if someone is starting now, the learning is all that. இப்போதைக்கு நமக்கு வந்து இன்டர்நெட்டில் the most available content is for IT, for computers and for learning how to code. Tons and tons of content. என்னன்னா இந்த மைண்ட் செட் தான் வர்றது கஷ்டம். அது நமக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பாசிபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்றதே அது புரியணும். இன்னும் வரல அது. சரி, ஓகே. ஓகே. சரி, அகேன் இட் மிஸ்டர் ட்ரெயின். ஸ்டோரி டெல்லிங் போட்டோம்ல, அதனால. நம்ம ஸ்டோரி டெல்லிங் போட்டதுனால அது வந்து ஓகே. ஆக்சுவலி ஐ காட் தட்ஸ் வை ஐ அம் லைக் எதுக்கு இது ஸ்டோரியாக போகுது, கம்பெலிங் ஹுக்ஸ். ஸோ சம்டைம்ஸ் இட்ஸ் பெட்டர் நாட் கன்ஃபியூஸ் இட் அண்ட் ஜஸ்ட் கிவ் இட் லைக் ஒன் திங். கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு அது. ஆமாம், ஈஸியாக கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும். நான் வந்து ஆப்பிள் மார்க்கெட்டிங்கே போடுறேன். நமக்கு அதுதான் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு உள்ளதுக்கு. Remember how you felt when you missed the last year? Well, imagine that feeling with the hottest trend in town. Imagine being the... ஆமாம். Like it is... But yeah, you keep playing around with it. You will get what you want. So it's all trial and error. What AI coding lets you do is, imagine walking into a secret society where magic happens. This is bad. He took this apple. So yeah, like all this will happen. But see, you have something to play with. All you have to now do is literally go modify that prompt. அதை மட்டும் மாற்றினா போதும். It will like it will do everything else for you. So that's the welcome to great Girikalan magic show. Now I can also create a software. So இவ்வளவுதான். இவ்வளவுதான் சாஸ். So இப்போ நீங்கள் சொன்னதுனால I got to know about this bolt and everything. What are all the other tools that I can actually explore? I'm just okay, அதுக்கும் ஒரு டூல் இருக்கு சொல்கிறேன். So if you go to Perplexity is the best thing to find latest trends happening. So இங்கே ஒரு சம ஃபீச்சர் என்னன்னா, you can go to focus and go to social. So which will only bring in conversations from Reddit. So what I can say is, what are some of the latest AI tools for coding? So you can literally go ask என்ன கொஸ்டின், என்ன மாதிரி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாலும் யூ வில் பிகாஸ் இட்ஸ் லேட்டஸ்ட், இட் வில் ஒன்லி கிவ் யூ த லேட்டஸ்ட் திங். லைக் கிளாட் நம்ம யூஸ் பண்ணோம், கர்சர் ஐ வாஸ் டெல்லிங் யூ அபவுட், GitHub Copilot, டீப் சீக்கர், இதெல்லாம் வந்து டூல்ஸ் ஃபார் திஸ். பட் லெட்ஸ் சே ஜென்ரலாக ஐ எம் ஆஸ்கிங், கிவ் மீ சம் ஜென்ரல் AI productivity tools. So when you go to Perplexity, advantage of using Google is littered with business content. Like people are trying to write content to rank and stuff like that. The thing with Perplexity and Reddit is that it will only bring in content from real people because it's sourcing from Reddit. Like Cursor, Aider, CodeBuddy. இப்போ நாங்கள் கோடிங்னு கேட்டதுனால இங்கே வருது. பட் திஸ் இஸ் ஒன் வே டு ஃபைண்ட் அவுட். ஐ வுட் சே இஃப் யுவர் அப்சல்யூட் லைக் ஸ்டார்டர் கிட் இஸ் Perplexity, Claude. If you're coding, then Bolt. Okay. These three is good enough to get you started. And once you get into this hype, you will start hearing. இப்போ வந்து எனக்கு யூடியூப் ஓன் பண்ணாலே வந்து I will have only like the AI tools and stuff like that. Podcast அங்கே தான் இருக்கும். So there are bunch of people that you can follow on Twitter. There are a bunch of people that you can follow on YouTube who will keep tweeting about this. So that is one way to stay on top of trends. ஆனால் just be aware that this just keeps changing. So you have to constantly be updated. But it's fun. Like you can do many things. Yeah, this is actually more fun than I thought. இது இவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குன்னு நினைக்கல. But where do you actually consume, like get most of your knowledge from?
யூடியூப், பாட்காஸ்ட். எனி சஜஷன்ஸ்? யூடியூப் வந்து ஐ எம் a huge fan of Dan Shipper. எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ்நாடுல டான் ஷிப்பர், not a lot of people aware of him la. Such creators on the whole. Yeah, I think it's also because of the what do you say? This is their business. Every அப்படின்ட்டு. So he, like for example, see this watch me build an app in 60 minutes. Like this is the kind of content that they put out. So Dan Shipper is one. The next wave AI. இதுவும் ஒரு நல்ல, இப்போ this is a very recent discovery for me. Okay. So I discovered this, like, so they talk about like build an app with backend using AI. AI agents are about to change everything. So a lot of AI content. They already are underrated. Like 11K subscribers வச்சிருக்காங்க. இந்த மெயின் ஸ்ட்ரீம் கூட இல்ல. ஆமா. But they're all like good. Like in this world, people know. Like Dan Shipper, like in the YouTube circle, sorry, in the Twitter circle, people know. Who else is very, நிறைய பேர் இருக்காங்க. Like இவங்க எல்லாரும் indie hackers. no, they're not India. Like Dan Shipper is a publisher / micro SaaS builder. Like he has his own publishing company. Like every.2 is his blog. Amazing content. Like they write some really good content on the internet. So how to win with, like very AI focused. Like how to win with prompt engineering. Like how to learn to speak with AI. Like learn to speak your customer's language. So very very AI focused. Next wave.ai is a HubSpot podcast. So it's HubSpot podcast அது? HubSpot is like CRM. Like Zoho. Okay, they அவங்க கம்பெனியோட ஐ திங்க் இட்ஸ் அ பாட்காஸ்ட் பை தான். ஆக்சுவலி எனக்கும் தெரியல, நான் சும்மா ரேண்டமாக சொல்கிறேன். ஏன்னா தே ஆர் ஸ்பான்சர்ட் பை HubSpot, so I assume it's a podcast. Greg Eisenberg is good from an indie hacker standpoint. Like I think yeah, AI tools also obviously is who good. is a indie hacker? So indie hacker is someone who's basically independent. இப்போ indie musicians இருக்காங்க, அந்த மாதிரி தான். Like they are not associated to the studio, they produce their own music. So indie hacker is someone who produces their own software. Okay. So that is like that. Like that's the definition of an indie hacker. So Riley Brown is good, like in terms of just like new, like I'm back, built an AI app. So these are all people who are exclusive in AI coding. AI tools not definitely Dan Shipper. They are like amazing with just new AI tools and stuff like that. I also like this guy Shu Omi abdintu. He's a productivity YouTuber, but he talks a lot about tools. You recommended me already. Yeah, he's a great guy. For example, he will talk about see, like MeBot. Actually, this is amazing. Like with Shumomi, I discover a lot of underrated tools. நிறைய நமக்கு யூஸ் பண்ணாத டூல்லாம் வந்து he will recommend. Like this guy is good for that. Okay. Like Dan Shipper, I will recommend 100%. Like you will find other people through him. All right. Yeah. So I guess it's more like a consulting. ஏதோ AI consulting போன மாதிரி இருக்கு. So I will learn so much, and it's good to know like I can also now build products. Yeah, very interesting. Yeah, I guess that's it for today's podcast. Like, do you want to share anything? Because you live in a completely different world than most of the people. We can't find a lot of Sanjeevs when we walk in a street. I don't know if it's a compliment, but yeah, I'll take that as a compliment. இல்லை, எனக்கு வந்து again நான் பாட்காஸ்ட் வரணும்னு நினச்சது என்னன்னா, I want to expose people to this world of specifically making money with software. ஏன்னா நம்ம ஊரில் there are amazing coders, there are amazing people with like brilliant ideas. ஆனால் இந்த பாசிபிலிட்டி இருக்கா இல்லையான்னு தெரியாமல் நிறைய பேர் ட்ரை பண்ண மாட்டாங்க. நம்ம மைண்டில் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஓகே ஃபண்டிங் வேணும், நிறைய காசு வேணும், கோஃபவுண்டர்ஸ் வேணும், பெரிய டீம் வேணும், ஆஃபீஸ் ஸ்பேஸ் எடுக்கணும், நம்ம வந்து நிறைய ரொம்ப கஷ்டப்படணும், நம்ம ராத்திரி ஃபுல்லாக தூங்காமல் உழைக்கணும் அப்படின்ற அந்த மைண்ட் செட்டில் இருக்கிறதுனால நம்ம தள்ளி போட்டே இருப்போம். லைக் நம்ம ஸ்டார்ட் அப் வந்து நம்ம ஒரு 30 வயசில் பண்ணலாம், 40 வயசில் பண்ணலாம், நம்ம செட்டில் ஆகிட்டு பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. நான் இந்த பாட்காஸ்ட் அந்த மெயின் ரீசனே ஐ வாண்ட் டு பிரேக் தட் நோஷன், சேயிங் தட் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபுல் டைம் ஜாபில் இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் வந்து காலேஜில் இருந்தாலும் சரி, எங்கே இருந்தாலும் சாஃப்ட்வேர் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு டேக்ஸ் 5 minutes. அண்ட் இப்போ ஐ கேன் கான்ஃபிடென்ட்லி சே பிகாஸ் வி பில்ட் அ சாஃப்ட்வேர் இன் 5 minutes. ஸோ முன்னாடி சொல்ல முடியாது, 5 நிமிஷத்தில் யூ கேன் கம் அப் வித் அ பேசிக் வெர்ஷன் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர். Why did you come to this podcast in the first place? ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் மெயினாக அந்த பாட்காஸ்ட் வரணும்னு நினச்சது, அண்ட் எஸ்பெஷலி ஃபார் யுவர் ஆடியன்ஸ். எனக்கு இந்த பாத் வந்து நிறைய பேருக்கு சொல்லணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் பண்ணணும், ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன நினைப்போம், ஓகே ஒரு ஃபண்டிங் வேணும், ஒரு டீம் வேணும், ஒரு ஆஃபீஸ் செட் பண்ணணும், நம்ம வந்து லைக் பேங்க்கில் லோன் வாங்கணும், நம்ம வேலையை விடணும், நம்ம வீக்கெண்ட்ஸ் நைட்லாம் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு கஷ்டப்பட்டு சாஃப்ட்வேர் பண்ணால் தான் அதில் இருந்து காசு அசில் அப்படின்ற அந்த ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கும்ல. ஸோ இதில் வந்து எனக்கு லிட்ரலி 5 minutes நம்ம ஒரு சாஃப்ட்வேர் பண்ணோம். இப்போ வந்து நான் பண்ணதுனால கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்கிறேன், 5 minutes பண்ணோம். திஸ் இஸ் ஆல் இட் டேக்ஸ் டு பில்ட் அ சாஃப்ட்வேர். அண்ட் இதிலேருந்து நம்ம காசு பண்ணோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னா, ஆல் யூ நீட் இஸ் like a good problem that you have a strong opinion on and an audience who will pay money for that problem. அது இருந்துச்சுன்னா
நம்மளால வந்து we can just sit here and make money. See, Supermeme வந்து $5,000 பண்ணுறோம். If you think about it, for a VC funded company, it's not a big money at all. Like, it's pocket change. ஆனால் for us, sitting in front of, like, in front of a computer at home in India and just making that money is life changing. So எனக்கு வந்து I want to communicate the message that you can, like, do whatever you want, but build a software and make money from it without a lot of effort. நீங்கள் நினைக்கிற அளவுக்கு அது கஷ்டம் இல்லை. You can still do it அப்படின்றதான் என்னோட மெசேஜ். ஸோ லைக் இந்த த்ரூ அவுட் திஸ் கான்வர்சேஷன் எனக்கு ஒரு பெரிய டேக்அவே என்னன்னா, இதுக்கு முன்னாடி சாஃப்ட்வேர்ஸ் இல்லை சாஸ் இப்படிலாம் கேட்டோனாலே ஒரு பயம் வரும், எஸ்பெஷலி ஃபார் சம்மோன் ஹூ டசன்ட் நோ ஹவு டு கோட். எக்ஸாக்ட்லி. என்சி நான் வந்து 8 years I was in a SaaS company. நானும் அப்படி தான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். எனக்கு எப்போதுலேருந்தோ ப்ராடக்ட்லாம் பண்ணணுன்னு இருந்துச்சு. பட் இந்த லாஸ்ட் 2 years நடந்த சேஞ்ச் இஸ் எனேபிளிங் தட். ஸோ எனக்கு அதுதான், தட்ஸ் வை த அர்ஜென்சி. எனக்கு என்னென்னா, இந்த ட்ரெண்ட் எவ்வளோ நாள் இருக்கும், இது எப்படி மாறும், எப்படி போகுன்றதே தெரியாது. ஸோ திஸ் இஸ் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இப்போ வந்து நமக்கு கண்ணில் படுற ப்ராப்ளம் எல்லாமே நம்ம எடுத்து, இஃப் யூ கேன் டர்ன் தட் இன்டு அ சாஃப்ட்வேர். சி, நான் இது வரைக்கும் பேசுனது எல்லாமே ரெவென்யூ மேக்கிங் ப்ராடக்ட்ஸ். Maybe there is an angle where you can start building software for other causes, like, like within a company, within government use case, like enna vena pannalam. But the bottom line is making software is easy and making money with software is possible. So please explore that part. And after listening to this podcast, you will have so much confidence because adukku live demo nama kaamichitom how to build a product, and the product vachu, like, someone has already built a career, someone from Chennai has already done it. So yeah, like, I couldn't find any other better example than you for this Third Lane podcast. Yeah, actually that's an important, it's not just a third lane, right? Now literally vandu I am in the first lane with one leg on the third lane. And this is important because நிறைய பேர் வந்து இது ஒரு mutually exclusive பாத்தா பார்க்கறாங்க. But it's not like that. You can continue to do what you're doing. If you're on a job, amazing. Just spend some time in your evenings, weekends. And இது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமும் இல்லை. But what it unlocks is a safety net. See, for example, நான் 4 மாதம் I was able to survive only with Supermeme income. அந்த 4 மாதம் I was not doing anything. I was sick. So 4 months, the thing that helped me was the Supermeme income. ஸோ எனக்கு அந்த சேஃப்டி நெட் இஸ் அ லாட் மோர் வேல்யூபிள். அண்ட் அகேன் எனக்கு வந்து நான் மெயினாக அதை ஏன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, ஐ வாண்ட் டு earn freedom. And money is the tool for freedom. And micro SaaS is that way for me to make money. Done. I guess that's it for today's podcast. And yeah, thank you so much for sharing everything and especially giving me a live demo because நீங்க அதை காட்டலன்னா நான் நம்பியிருக்கேன் அவங்கள. I wouldn't trust. நான் அதனால தான் நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொன்னேன், இல்லை நம்ம வந்து லைவாக பண்ணி காட்டலாம், ஏன்னா சொல்கிறது ரொம்ப ஈஸி. It sounds too good to be true. Yeah. Thank you. That's Thanks, it. bro. Thank you.